something about neurotransmitter and electrical activity of the brain or some related thoughts. Neurotransmitter, you are all familiar with, they are chemical in nature. They have diverse chemical nature. It is also a neurotransmitter.
gases like nitric oxide, NO, and carbon monoxide. They are also neurotransmitters. And in case of their action, you are requested to go to even prostate, they may have neurotransmitter functions. Besides, there are other established functions. More important, neurotransmitter, they have different types of receptors. You can remember now acetylcholine. Acetylcholine has two types of receptors: nicotinic receptor and muscarinic receptor. Nicotinic receptors are again of two types: muscle type and another is the nerve type. There is the ganglia. There are different varieties of muscarinic receptors. It is good muscle gland. So there are some properties of the receptor and that will be asked in the examination. One is the same ligament. We have different types of receptors. Same ligament. Any categorical receptor, not they are different variety. Alpha variety, not alpha variety, and beta variety. Sometimes alpha 1 and alpha and beta 1, beta 2, beta 2. They are different variety. And we have alpha 1A, alpha 1 and alpha 1C. Similarly, 2A, 2B, and beta 1 and they are doing some classification and everything is not known by me. Means that the same ligand they have different types of receptors and their actions vary. And this public physiological compound of sun. It is one and second is that the receptors are not always post-silent. They are pre-silent receptors. They will be pre-silent. Pre-silent neuron and post-silent neuron. And the neurotransmitter are divided by the cause of exocytes and they will come and they will like the receptor and receptors are not always post-silent. They are also pre-silent. Pre-silent. And in some cases, neural gland, they develop nearby neural gland cells and they have also this type of thing. These are regular post-silent receptor and pre-silent receptor. And they do have some sound. And based on there is liberation of some important amino acids and they have their effect on the post-silent receptor and at the same time they can have their effect on the silent receptor and for some purposes they are taken back into these neural gland cells by this receptor cells
of this same ligament, and they either inhibit or in some cases they stimulate other cells. Stimulate other cells. This is another. They are not always. Both silent, they are to be silent. Now they are becoming known as there are when you go to the more than 20 times or more, there are these but the movement is relatively limited. Some act might appear on the ion channel. So that they depolarize the membrane. In other cases, they are affected by G protein coupled receptor, GPCM. GPCM. And in this way, they indirectly have direct. Indirectly. Some have directly, they can directly affect the ion channel. Nicotinic receptor. Receptor there's two alpha chain which are there, beta gamma delta or epsilon G. In the other, there something different from that. Beta gamma. What does it mean? When the alpha ligand unite with the ligand, the ligand will act as they will and sodium and also potassium, they can move according to their direction. But ultimately there is depolarization. Neuromuscular junction of what? Then there is entry of the calcium, and in response to this, there is the liberation of acetyl choline in the synapse, and they do have the effect on the synaptic receptor, and they also make it and then anti-cholinesterase enzyme in the postsynaptic membrane, and that process is destruction. Some is taken back, acetyl choline is converted to choline, and acetyl choline is taken back by this some types of reuptake. It is another sound. Reuptake. In case of acetyl choline and the amine receptor, that is the plan so that the amount liberated in the synaptic plate, after their function, they are taken back to the synapse. So their action is quickly communicated. And for this purpose, they are transported. They are control receptors, they are transported. And they are taken back. So, and transporter like non-epileptic is divided. And we have function good receptor and there are transporter. We have membrane domain receptor. That process is reuptaking. So their function becomes for a short duration as is required by the system. Reuptaking. And this type of reuptake mechanism is also possessed in some cases, not effective, but for glutamate, this type of reuptake. As they are dependent upon sodium and chloride. In some cases, these receptors, they are
dependent not on the chloride, but on the calcium, the sodium production movement. Whatever to the mechanism, the basic thing is that the hormone that is liberated and they are having an effect upon the appropriate receptor and some are taken back so that the function is terminated. They are not continuing. And in some cases, they are taken back not only to save but also into these neurochemicals where it is treated and is converted into another substance and then they recycle that. And this has been reacted. And when we begin interviewing, it enters into disciplinary by means of test program. These are physical memory test program. Physical memory test. Physical memory and their structure is similar, but they are similarity. Much similar, and they have the property of seeing sequences. This neuromuscular increase basically of the cartilage liberation. There are different types of vesicular amygdala. ये one amygdala. They are also 12 caspinated casmoter, but they are not exactly equal to each other. They are different, and they have the capacity to transport back into the vesicle. And they are functions and their structures are they are what they are very good. And that may act upon this type of that. So they are dissipated. That is, they cannot accumulate, so their action can be lost. That may happen. Vesicular amygdala. But they have similarly structured functions. One is accompanying membrane. Now these reuptake inhibitors are there in the mouth, and they act in such a way that their action becomes prolonged. When neurotransmitter is not taken back, reuptake inhibitor, then it will stay within this place, will be prolonged, and so they have that enhanced effect. They are used in depression, reuptake inhibitor, serotonin reuptake inhibitor, catecholamine reuptake inhibitors, they are in the market. So some study regarding this is required at the initial stage, so that when you open the pharmacology test, it will become easy for you. And Physiology Act, you have all realized within these few months that Physiology Act is extremely easy subject. So, to be more easier, then you have to go through that step. So, these are the important things. Another important thing is that whenever a ligand is secreted at the postsynaptic level, there are some proteins that can hold the receptor. So, and you have adequate knowledge that a single receptor, whenever stimulated, cannot excite the postsynaptic membrane. There is only generation of excitatory postsynaptic potential, and they require
summation, effects summation, spatial summation, temporal summation. Suppose if they are close together, then numerous receptors are acted at the same time. As for example, G-phyrin, G-P-H-Y-R-I. And it can bind with the GABA receptors and GABA receptors, and when it is active, then they have their effect, quick effect during activity. But and they cannot, their movement is restricted because they are bound with this type of proteins. In skeletal muscle, there is a protein called rapsin, R-A-P-S-Y-N. They have the similar functions, and so they aggregate the nicotinic receptors, so that from the active zones they are liberated and they have quick action. And during inactivity, then they can liberate and they can spread out. In the postsynaptic membrane, there are some proteins that can bind to the receptors and bring them close together, and their movement is restricted, so that the neurotransmitter has its specific action over them and they have quick activity. But during inactivity, then they can spread out. যেমন তোমাদের ক্ষেত্রে যেমন সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে চায়, কড়া আইন থাকলে তবে তোমরা কারু কাছে আসো, না হলে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। সেই রকম postsynaptic membrane has specialization, and these proteins they hold these receptors close to aggregate, in some cases. So it is one theme. Another theme is the last theme is that whenever there is continuous use of the ligand, then gradually the effects may be low and low. It is called desensitization. Continuous activity causes desensitization of the receptors. So the EPSP even is gradually lower down and even disappear, desensitization. And it is due to the particular ligand, homologous desensitization, and for other ligands, that is heterologous desensitization. And how it is possible? That is, the receptors are modified, can be chemically modified, or some other proteins can bind with the receptors to cause desensitization. In case of beta receptors, that has been studied, it is seen there is phosphorylation of the receptor. You can remember the basic structure of this beta adrenergic receptors. They are serpentine receptors, 7 membrane spanning domain, G protein coupled receptors, and there may be some activation of some kinase with continuous stimulation, repeated stimulation, so that there is phosphorylation of this at the C terminal, so that the effect is reduced. Or due to continuous stimulation, there are production of some proteins like beta-arrestin that can bind with the receptors and reduce its function. There are different types of beta-arrestin, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. And of this beta 1, beta 2, they are spread all over. Some beta-arrestin may be seen in the retina, where they reduce their effect. They have effect upon the vision. It is called desensitization. And when for particular ligand it is active, the response of the other ligands
are not disturbed. Homologous desensitization. And if it is possible, if there is desensitization in a particular ligand, then other ligands may be that affect, maybe they may be affected. Heterologous desensitization. So these are the different themes that has been seen in case of. My discussion is extremely limited because I cannot remember every facts, and that is not required. You can go through books and have adequate knowledge. Now, synaptic plasticity. Synaptic plasticity. That is when a synapse is used and used repeatedly, there may be some effect on the generation of EPSP in the postsynaptic membrane. So, its behavior, it depends upon the history of stimulation of the synapse. It is called synaptic plasticity. In some cases, it is reduced, and in some cases, it is enhanced. Suppose there are different terms related to it. Post-synaptic potentiation. What occurs? Suppose it is the presynaptic. And whenever there is an action, it's coming, and there is action potential in the presynaptic neuron, and it is the action potential of the presynaptic neuron. And in response to this, there is generation of EPSP in this neuron. EPSP. Whenever there is repeated action potentials, there is a short time, the 1 minute or 60 seconds or so, in which if there is another action potential comes, then the EPSP is prolonged and there is the height is more. It is called post-tetanic potentiation. Post-tetanic potentiation. You are familiar with the term tetanus? Tetanus can be produced in skeletal muscle by oft-repeated stimulation. A rapid train of action potentials. And then within a short time, 1 minute or so, if there is another potential comes, then EPSP will be prolonged and height is more. It is called post-tetanic potentiation. Suppose there is a train of impulses, and then there may be action potential can be generated within due to this temporal
this temporal summation, and after that, within 60 seconds or so, and if this another, you see, then there is, in this case, there is the increase in this size. It is the post-tetanic potentiation. And what is the reason? Due to that is the, and the calcium ion when do enters, and some is sequestrated, that is taken back into some vesicles, and some are pushed back to outside. But whenever there is a rapidly repeated stimulation, then this calcium in the presynaptic membrane, their storage forms with endoplasmic reticulum and vesicles, and it is overwhelmed. So that this free concentration of the calcium increases, and then if there is another action potential comes within 60 seconds or so, then the EPSP is elevated. It is called post-tetanic potentiation, and it is the increase in the calcium ion concentration, free calcium concentration in the presynaptic membrane. So it is a form of learning, very early form of learning. Another is the habituation. In this case, if the stimulus is benign and repeated over and over, then the postsynaptic membrane gradually fail to respond. Suppose in this case, in case of habituation, when the stimulus is benign, ticking of the watch, wearing a clothes, and like, stimulus is benign and it is repeated over and over, then what occurs? Then the EPSP declines. EPSP goes down. Stimulate it. It is called habituation. The reason is that due to its benign nature, somehow there is decrease in the calcium entry. So less amount of neurotransmitter is liberated. So EPSP is reduced and ultimately it may disappear. It is called habituation. Habituation. Like the ticking noise of the watches, earlier watches, they have taken, but we become insensitive to that, and it is a form of habituation. Stimulus is benign and repeated over and over, then somehow there are some change, so that the entry of calcium is gradually reduced, less amount of neurotransmitter is there, and EPSP goes down and down. Ultimately, there is no electrical activity in the postsynaptic neuron. It is called, that is the habituation. Now, sensitization. It is opposite to that. It is opposite to habituation.
There is a particular synapse, and if there are repeated stimulation, benign stimulus, then gradually there is reduction of this EPSP and ultimately it may disappear. Now with this stimulation, if another noxious stimulation is given, then it is seen that in that case, then there is some exaggerated response. Due to pairing of the noxious stimulus with the benign stimulus. Then there is opposite. The benign stimulus is associated with a noxious stimulus, painful stimulus. Then it is seen that in that case there is some learning and there is increased EPSP that is produced. It is called sensitization. Sensitization. যেমন তোমরা যেমন সেন্সিটাইজ ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টে যখন যাও তখন আমাদের মতো লোককে দেখো একদম ঢিলে ঢালা সভা, হঠাৎ করে গিয়ে দেখলে কোনো ইনফরমেশন নেই, হঠাৎ করে কোনো বড় অফিসার এসছে বা আমার থেকে অনেক কড়া লোক এসছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সেন্সিটাইজড হয়ে যাও, বুঝতে পারছো? সেই রকম সেন্সিটাইজেশন। When a benign stimulus is repeated, there is reduction in the EPSP, and when it is paired with a noxious stimulus a few times, then it is seen that there is, instead of this reduced response, there is exaggerated response. It is called sensitization. In the sea snail aplasia, APLYSIA, samudrik shamuk, and this has been proved, and it is a example of presynaptic stimulation, example of presynaptic stimulation. Suppose it is a touch receptor and that is presynaptic, then there is it is a pain carrying neural process, axonic or this type of axosomatic type of presynaptic stimulation. Then serotonin is 5-hydroxytryptamine is called serotonin, is liberated, and it do have their effect. And serotonin will have its effect upon the presynaptic membrane. It is the presynaptic neuron, it is the postsynaptic neuron, and it is the third neuron, that is the postsynaptic facilitation. And serotonin is liberated, and it is a pain or it is a nociceptive stimulus. And what occurs? And due to the serotonin that is in this way, then cyclic AMP will be produced. Cyclic adenylated cyclase, cyclic AMP is produced. And whenever there is production of the cyclic AMP, then there is the activation of kinases. The kinase activated by cyclic AMP is called protein kinase A, and it can phosphorylate the potassium channels. So the exit of the potassium channel is reduced. So what will occur? Then there is increase in the duration of the action potential. Increase in the duration of the action potential. And calcium ion, if it is the original calcium ion that is liberated, there will be more amount of calcium ion is liberated. And it is the presynaptic facilitation. Serotonin in the sea snail or sea slug, and whenever there is a benign stimulus, suppose a touch stimulus,
and its repeated stimulation makes it non-functional. There is no EPSP is produced. But when it is paired repeatedly few times with a noxious stimulus that can give a tweak to this axoaxonic or axosomatic type of presynaptic connection, then it is seen that then action potential, then in that case, then there is EPSP is prolonged and height increases. And what it is the reason? That is serotonin is liberated from this ending, and serotonin have their receptors here, and in response to this there is activation of adenylate cyclase. Adenylate cyclase. Yeah. Adenylate cyclase. And there is phosphorylation of potassium channel. Normally potassium has a tendency to go out due to its higher concentration within the cytosol. If the potassium cannot exit, so that the depolarization phase is prolonged. It is the initial repolarization phase, So repolarized phase is prolonged. So the action potential duration is prolonged. Due to this, there is the calcium entry will increase, and in response to this, there is more amount of neurotransmitter is liberated. So the EPSP is heightened and it is prolonged. It is called sensitization. It may be short time, and this is an example of short time. But if it is repeatedly given for considerable duration of time, then there is seen that there are also histological changes. There is increase in the growth of the presynaptic membrane and synaptic membrane available. And it is a long-term process. Then it is one example of long-term potentiation, LTP, long-term potentiation. Then long-term potentiation. Long-term potentiation is seen in case of glutamate, excitation by glutamate. In hippocampus of experimental animals, it has been studied. Long-term potentiation. In long-term potentiation, this meaning is that, and it is the rapidly developing behavior of the postsynaptic neuron for a long term, for days together, it is possible. It is not short term. If there is a rapidly repeated stimulation of a neuron, and it has been seen that within very short time there develops a faculty of the postsynaptic membrane, then it is more responsive, and it is not short lasting. There is a post-tetanic potentiation also. It may last for days, and it has been seen with the, in case of glutamate. Glutamate is an important neurotransmitter, and glutamate can act upon different types of receptors. They are NMDA receptors. Some are AM kainate receptors. N-methyl D aspartate receptors, and other names difficult to remember for me. Their structure
is given either in the book or on the internet, and you have to find them. Then you say they have the structures. Glutamate receptors. And in this case, AMPA receptors and N-methyl D-aspartate receptors, they are ion channels and they do have their effect. And they are present in this synaptic neuron. These are the receptors, and glutamate is released. Glutamate is released. And in that case, there is increase in the calcium ion, but not in the presynaptic membrane as its post-tetanic potentiation. In response to repeated stimulus, there is increase in the calcium ion concentration in the postsynaptic membrane, not in the presynaptic membrane as in post-tetanic potentiation. And this glutamate, they do enter by these AMPA receptors. AMPA receptors. And they increase, they have their effect upon these NMP receptors, and there is entry of sodium ion, entry of sodium ion. Due to entry of this sodium ion, there is partial depolarization. There is partial depolarization, and it is essential. And whenever there is depolarization, then there is some magnesium block. Normally, magnesium ion is blocking it, and whenever there is partial depolarization, the magnesium block is removed. Magnesium block is removed, and then calcium ion and sodium ion can do enter through this. In response to repeated stimulation, and it is seen in SC8 in hippocampus. You have to consult the anatomy text to have knowledge of the hippocampus and different part of it. And Shepherd's collateral, there you will find. And where there is liberation of this type of glutamate in off-repeated stimulation, then there is, and when this glutamate acts upon these AMPA receptors, then there is partial depolarization. And whenever there is partial depolarization, then this magnesium block that normally exists, then it will be removed, and calcium ion do enter along with sodium ion. And this calcium ion, by means of calcium calmodulin pathway, some kinases are activated. These kinases may phosphorylate potassium channels, and there is maybe depolarization. So, the increase, and at the same time these AMPA receptors, these receptors within the cytosols, they are transferred to this and they become activated. And there is also stimulus is sent from this, there is the postsynaptic membrane to the presynaptic membrane to liberate more. And it may be this nitric oxide, or exact chemical is not known. Shepherd collateral, this time. It is N-methyl D-aspartate
receptor dependent. So what occurs? In response to repeated stimulation, then there is liberation of glutamate, it unites with the AMPA receptor, and there is entry of sodium ion, and there is partial depolarization, and this depolarization essential to remove the magnesium block of NMDA receptors. And calcium and sodium will enter. This calcium by means of calcium calmodulin complex, it activates some kinase 2, activate kinase CAM kinase 2, and that has some effect, probably by phosphorylating the potassium channels, and so this repolarization is delayed, and they have some functions, like they will bring AMPA receptor from the cytosol to the membrane and also activate this. And some information is processed from the postsynaptic membrane to the presynaptic membrane. Exact nature of the transmitter is not known, but it may be nitric oxide. And in mossy fiber collateral, hippocampus, it is not NMDA dependent. It is not NMDA dependent. In mossy fiber collaterals, then glutamate acts, but it is not in the same manner. It is not NMDA receptors. It probably acts by cyclic AMP mechanism, similar to that of the facilitation, presynaptic facilitation, cyclic AMP mechanism by other receptors, but it is not NMDA this dependent. There is depolarization, and then there is the activation of this is adenylate cyclase, cyclic AMP is produced, and it will act in another ways. It may activate the some, that is the entry by reduction of the potassium entry, or some other ways they have their effect. They have their effect. Mossy fiber collateral, it is not, LTP is also produced in mossy fiber collateral, but it is not NMDA dependent. It is acts by a cyclic AMP, cyclic AMP mechanism. It is the long-term potentiation. Now, that is last but the not least is the long-term depression. Long-term depression. In the same neurons and elsewhere, there are some long-term depression in response to repeated stimuli, then there is depression. That is, the EPSP is not prolonged in this case, they become depressed. And in that case, there is partial depolarization. In that case, there is partial depolarization in response to, in some cases, and there it is not relatively slow activity. Long-term depression is same type of neurons, and here there is a depolarization, but depolarization is of a narrow range and relatively slow. And in that case, due to some mechanism not properly explained in the text, then there is the synaptic transmitter liberation is reduced. It is called long-term depression. If it is stimulated slowly and depolarization to less than 20 millivolt or so, and in that case, there is this calcium channels, either calcium channels becomes inactive in the presynaptic membrane or so, and there is less amount of neurotransmitter is liberated than normal.
and it becomes depressed to some extent. It is called, and it is a prolonged process in this case. It is called long-term depression. And everything is not clear. So when you go through textbook, you will read that there are some confusion. It is very difficult to have a clear concept for understanding and also expressing to other individuals. So it is the opposite process, and it is seen in the same type of neurons by different types of stimuli. Relatively slow activation, and where the partial deterioration for considerable length of time, then like habituation, there is some effect by cyclic AMP or other mechanisms, then less amount of neurotransmitter is liberated, and is a prolonged process, and is a part of learning. In case of cerebellum, it is seen that it becomes depressed. So there are other cells can be activated in some cases. So motor learning may be related with this type of depression, long-term depression. Electrical activity of the brain can be known by means of exploding electrode. Some may be on the surface of the scalp, and some may be within the cortex. Electrical activity, and they are of different types. Different waves can be seen, and they have, and during activity, during sleep, they have different types of waves, and how they are produced. And for this purpose, we have to know the structure of this cortical structure of the cortex, different nuclei of the thalamus, and reticular activating system and other systems that do have their function. Time is limited. Now in the cerebral cortex, there are 6 layers. From outside to inward, they are this, you can remember them. You are learning histology in the anatomy department. In the neocortex, the cerebral cortex, there are 6 layers. The outer is the molecular layer, and then external granular layer, then external pyramidal layer, internal granular layer, internal pyramidal layer, then multiform layer. There are principally 2 types of neurons, pyramidal neurons, and there are also granular or other types of neurons. In case of the extremely outer layer, there are the cells are few, there are more fibers, and their combined activity can be collected. In a resting individual, not asleep, mind wandering, and then there is different types of waves can be recorded by, that is the unipolar recording. Normally it is the alpha wave, and it is similar with that of the other mammals also. Time is limited, so you have to, and whenever it is stimulated, particular nerve is stimulated, then there is evoked potential. Primary evoked potential, secondary diffuse response, and how they are produced and what is their effect, then we may discuss if time is available. But your the course is being limited, so if time is not available, we can discuss with other things in other classes. So I stop here. কটায় হেড? আরে কটা হেড রে তোদের? কটা হেড? 1 হেড। স্টার্নোক্লেডোমাস্টোয়েড হ্যাভিং, এই মোবাইলে কি করছিস রে? হ্যাঁ, পিডিএফ, ঠিক, ভেরি গুড।
এটা কিন্তু আমাদের ক্লাস আজকে স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড সম্পর্কে সব জেনে ফেলা, তাহলে নেক জানা যাবে। If you know the sternocleidomastoid muscle thoroughly, তার অ্যাটাচমেন্ট, তার রিলেশন, অ্যাকশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড। আচ্ছা, অনেকে ধর রাত্রে ঘুমিয়ে আছিস, তাই তো, সকালবেলা উঠে এইরকমভাবে আছিস, ঘাড়টাকে সোজা করতে পারছিস না, এটাকে কি বলে? মানে নেক। অনেক হয় না ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ পিলোজ, যে বালিশের জন্য আমার বালিশটা ঠিকঠাক শোয়ার সময় ঠিকঠাক রাত্রেবেলা হয়নি, তাই ঘাড়টা মেকে গেছে। হতে পারে। কেন হয়? ডিউ টু দ্য স্প্যাজম অফ দ্য স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড মাসল। এটাকে বলা হয় স্প্যাজমোডিক কন্ট্রাকশন অফ দ্য স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড। অনেকের হয়, আবার ধীরে 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 আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। এটা গরম সেঁক সেঁক নিলে ঠিক হয়ে যায়, তাই তো? ব্রাউন কালার আছে। এইটা কি আর এইটা কি? তাহলে এইটা কি হেড? স্টার্নাল হেড। এইটা ক্লাভিকুলার হেড। এইটা তোমরা জানো, from the manubrium the clavicular head, anterior surface of the manubrium, upper part of the manubrium, and clavicle, medial 1/3 of the clavicle, upper border and anterior border and upper surface of the clavicle, তাই তো? তাহলে এইটা কি? দুটো হেডের মাঝে ফাঁক থাকে, এই স্পেসটার নাম কি? কি বল বল না, কোনো অসুবিধা নেই, বল। এই স্পেসটার নাম কি আর এখানে কে থাকে? হুইচ স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট দেয়ার? সুপ্রাক্লাভিকুলার ফসা। ঠিকই বলেছিস। লেসার সুপ্রাক্লাভিকুলার ফসা, গ্রেটার নয়, লেসার সুপ্রাক্লাভিকুলার ফসা। এখানে কে টার্মিনেট করে? এটা ইম্পর্টেন্ট ভেন টার্মিনেট করে। কে? কোন জগুলার ভেন? বল। There are so many sternal fibers are obliquely placed in the neck, এবং স্টার্নাল ফাইবারস যেটা হয় সেটা টেন্ডন, রাউন্ড টেন্ডন হচ্ছে ফ্লেসি। These fibers joins the sternal fibers in the middle of the sternocleidomastoid and forming a fusiform belly, একটা belly তৈরি করে in the middle, যেটাকে বলা হয় belly of the sternocleidomastoid. It is formed by the sternal fibers along with the clavicular fibers in the middle of the sternocleidomastoid. Both sides narrow হয়, both sides narrow. আরো দুটো কি মাসলস আছে in the neck,
কে এছাড়াও the very important surface landmark in the neck, side of the neck. It divides the posterior triangle and anterior triangle. Anteriorly anterior triangle, posteriorly posterior triangle. আরো দুটো মাসেলস আছে যারা নেকে আমরা পেয়ে ডাইগ্যাস্ট্রিক, কিন্তু কমপ্লিট হলো না অ্যান্সারটা। পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড সুপিরিয়র বেলি অফ ওমোহাইয়েডস। তাহলে এই দুটো মাসেল আমি এইভাবে লিখি, এটা ক্লাভিকুলার ফাইবার্স, স্টার্নাল ফাইবার্স, এইখানে হচ্ছে সুপিরিয়র বেলি অফ ওমোহাইয়েড, আর এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক। তাহলে কটা জনে ভাগ হলো? পুরো you can divide the sternocleidomastoid into 3 parts by these 2 muscles. এটা হচ্ছে posterior surface, on the deep surface of the sternocleidomastoid, and it is the omohyoid, superior belly of omohyoid. তাহলে you can divide, এইটা হচ্ছে above the posterior belly of digastric of sternocleidomastoid, deep surface. It is called upper zone. Between the posterior belly and omohyoid, it is the middle zone, and below the omohyoid, it is the lower zone. আচ্ছা, এই যে স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েডকে আমরা যখন ডিসেকশন, ডিউরিং ডিসেকশন অফ দ্য নেক আমরা স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড দেখেছি, উই হ্যাভ সিন দ্য স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড, কি আমরা তাকে এক্সপ্লোর করেছি, তার সুপারফিশিয়াল রিলেশন কে থাকে? সুপারফিশিয়াল রিলেশন, আরে কিছু না মনে থাকলে বলবি স্কিন, দেন superficial fascia along with the platysma muscle, then investing layer of deep cervical fascia, deep layer, investing layer of the deep cervical fascia, superficial lamina. কারণ sternocleidomastoid কে এনক্লোজ করে? which structure encloses sternocleidomastoid trapezius? কে? the investing layer of the deep cervical fascia, কারণ এখানে তো ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা গিয়ে সবকে এনক্লোজ করছে, প্যারোডিড ফাসা, ম্যাসেটেরিক ফাসা, এবং এরও আবার একটা রেমনেন্ট হচ্ছে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস ফ্রম দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল টু দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। ইট ইজ অলসো কামিং ফ্রম দ্য ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। তাহলে এই যে বললাম আপার জোন, মিডিল জোন আর লোয়ার জোন, আপার জোনে কে থাকবে? ডিপ রিলেশনে বা সুপারফিশিয়াল রিলেশনে? সুপারফিশিয়াল, ডিপ রিলেশনে কোন কোন মাসেলস থাকতে পারে? আচ্ছা, টেম্পোরাল হয়ে গেছে। ম্যাস্টয়েড পার্ট থেকে 3টে মাসেলস আছে স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড কে নিয়ে, ইনক্লুডিং স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড। কে কে হয়নি? স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, লঞ্জিজমাস ক্যাপিটিস and sternocleidomastoid টিপ থেকে আসে, টিপ অফ দ্য mastoid প্রসেস along the lateral surface। এই দুটো মাসেল যে নাম বললাম এরা ডিপ টু দ্য sternocleidomastoid in the upper zone, এবং আপার জোনে একটা আর্টারি পাবো আমরা, পাইনি ডিসেকশনে, পাওয়া যায়। কি আর্টারি? আপার জোনে it's a branch of external carotid artery, supply the occipital bone. Well, the occipital artery, occipital artery. আচ্ছা, নেকে কি কি নার্ভ আছে পাবো আমরা? বলো। আরে মাসুদ, সুকান্তের মতো বসে আছো এইভাবে, বলো নেকে কি কি নার্ভ পাবে? তোমরা তো দেখেছো নেকের নার্ভ। না না, ঠিক আছে, বল বল। ফ্রেনিক ভেগাস, আর সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ভেন, না না নার্ভ বলছি, ভেসেলস নয়, নার্ভ। হ্যাঁ, আর
ঠিকই বলছিস, বল 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 পরপর বলে যাচ্ছিস, বল। অ্যাক্সেসরি নার্ভ, ঠিকই বলেছে। আর two important plexus in the neck, the cervical plexus টা কে বলবে? How cervical plexus is formed? Last bench, এই যে লাস্ট বেঞ্চ, ওঠো, বলো how cervical plexus is formed? Very easy. C1, C2, C3 and C4. তাহলে আপার 4 সার্ভাইকেল নার্ভ, ঠিকই বলেছে, কিন্তু ও যেটা যোগ করেনি, না যেটা যোগ করিনি তো এটা বলতে হতো দ্য ভেন্ট্রাল রামাই অফ আপার 4 সার্ভাইকেল নার্ভস, নট দ্য ডরসাল রামাই। সার্ভাইকেল প্লেক্সাস ইজ ফর্ম ভেন্ট্রাল রামাই, ঠিকই বলেছিস। C1 নার্ভের নাম কি? C1 কে আমরা কি নামে ডাকি? তার একটা বহুল পরিচিত নাম আছে। যেমন T12 কে আমরা কি নামে ডাকি? সাবকস্টাল নার্ভ নামে ডাকি। T12 থোরাসিক নার্ভ, স্পাইনাল নার্ভ, ভেন্ট্রাল রামাই, আমরা তাকে ডাকি সাবকস্টাল নার্ভ নামে। তাহলে C1 কে কি নামে ডাকবো? সাব অক্সিপিটাল নার্ভ, সাব অক্সিপিটাল নার্ভ, ঠিক আছে, ভালো বলেছিস, ঠিক আছে। তাহলে এই নেকে যে সার্ভাইভাল প্লেক্সাসের ব্রাঞ্চগুলো কি কি পেয়েছিলাম, কে কে বলতে পারবি? ছবি আমি দেখিয়ে দেবো পরে, আমি দেখে নিচ্ছি তো মেমোরি কিরকম আছে, না ফেস্টে মেমোরি ধুয়ে গেছে, ওয়াস্ট আউট বাই রূপম ইসলাম নাকি? সে তো এ তো কালকে ঘোরেছিল ক্লাসের মধ্যে, ঘোর কাটেনি, এখন জানি না কেটেছে কিনা। এই যে বাবু কি করছে রে ছেলেটি? পিডিএফ ঘুমাচ্ছে, বলো প্রেজেন্সটাই বড় কথা, আমি ক্লাসে শুনলাম কি শুনলাম না বড় কথা নয়, বলো। আমি কি কোশ্চেনটা কি করলাম? না না আমি বললাম হ্যাঁ, হুইচ নার্ভ from the cervical plexus you are encountered in the neck? যেগুলো দেখেছিস মোটামুটি নিজের চোখে সেইগুলো বল না। ডিউরিং ডিসেকশন, লেসার অক্সিপিটাল, ভেরি গুড, না অ্যাক্সেসরি না, লেসার অক্সিপিটাল, আরে গ্রেট অরিকুলার, আর বল না, দেখেই বল না, ট্রানভার্স কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ দ্য নেক বা ট্রানভার্স সার্ভাইকেল নার্ভও বলতে পারি। তিনটে দেখেছিস তো, অ্যালং উইথ দ্য সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভ, সুপ্রাক্লাভিকুলার নার্ভও থাকে। দে আর দ্য ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য সার্ভাইকেল প্লেক্সাস। এই চারটে নার্ভ ছিল, তারা কোথা থেকে বেরোচ্ছিল? এই চারটে নার্ভই কোথা থেকে বেরোচ্ছিল? ইন রিলেশন অফ sternocleidomastoid, in relation of sternocleidomastoid along the posterior border, the middle of the posterior border, একটা উপরে চলে গেল, মনে পড়ছে? the lesser occipital, great auricular, transverse cervical and this is the supraclavicular। এর মধ্যে চারটে নার্ভই along the posterior border, middle of the posterior border থেকে বেরিয়ে আসে। তোরা দেখেছিস নার্ভগুলো, ভুলে গেছিস। ইন দ্য লোয়ার জোন, এই যে লোয়ার জোন বললাম, আচ্ছা মিডিল জোনে কে থাকবে? ডিপ রিলেশন মিডিল জোন, সেটা নেচার প্রোটেকশন, কারণ অনেক সফট টিস্যু আছে। নেক এত স্মল, নেক ইজ ভেরি স্মল বাট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য নেক। তাহলে সেগুলোকে কভার করবার জন্য, প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য কে আছে?
the sternocleidomastoid, the strap muscles, spirally arranged. এই মিডিল জোনে কে কে থাকে, যেটা আমি পড়িয়ে দিয়েছি এবং যেটা তোমরা একটা ট্রায়াঙ্গেলেও দেখেছো, একটা সিদ আছে তার উপরে। ক্যারোটিড সিদ। তাহলে ক্যারোটিড সিদের মধ্যে কে কে থাকে? এই যে বাবু এস্টেরেলা, তুমি ওই যে ওঠো। আরে ঠিক আছে, ওঠো না। তুমি আমাকে বলো কন্টেন্ট অফ ক্যারোটিড সিদ। ক্যারোটিড সিদের মধ্যে কাকে কাকে পাবো? হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যারোটিড সিদ, ইনসাইড দ্য ক্যারোটিড সিদ? আরে ক্যারোটিড দিয়েই বল না রে বাবা, এটা বলার এমন কি কঠিন? কারণ তুই তো পাবি দ্য ক্যারোটিড আর্টারিজ ইন দ্য নেক। তো কি কি ক্যারোটিড আর্টারি? প্রথমে ছিল লোয়ার পার্টে কমন ক্যারোটিড, যেই আপার পার্টে উঠলি ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল ডিভিশন হয়ে গেল। তাহলে তাদেরকে পাবো অ্যালং উইথ দ্য ভেগাস নার্ভ। ভেগাস নার্ভ ইন দ্য কন্টেন্ট অফ ক্যারোটিড সিদ, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, এইগুলোই তো বলতে হবে। এগুলো থাকবে ডিপ রিলেশন অফ দ্য sternocleidomastoid ইন দ্য মিডল জোন, the middle zone in between the posterior belly of digastric and superior belly of omohyoid. আচ্ছা, posterior belly of digastric কোথা থেকে অরিজিন হয়? যাদের টেম্পোরাল হয়ে গেছে তারা বলতে পারবে। না হলেও ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেছে, ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। বল ম্যাস্টয়েড প্রসেস, কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট নাম আছে, ম্যাস্টয়েড নচ। দ্য ম্যাস্টয়েড নচ অফ দ্য ম্যাস্টয়েড পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, দ্য পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অরিজিন হয়। একা অরিজিন হয়। ইফ সিঙ্গেল অর এনি কোম্পানি, যেমন কোথাও যাব দুজনে যাব, সেই রকম দুজন, আরেকজনকে যদি পড়া থাকে বলতে পারবি। সেই মাসেলটা স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে আসছে। স্টাইলয়েড প্রসেসে কটা মাসেলস অ্যাটাচমেন্ট হয়? ঐতিহ্য, কথা বলে যাও কথা। চোখ আমার সব দিকে আছে। তিনটে মাসেলসের নাম কে বলতে পারবে? ফ্রম দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস। স্টাইলয়েড প্রসেস যদি কেউ স্কালে দেখে থাকে, টেম্পোরাল বোনে দেখে থাকে, বলতে পারবে। বল, উঠে বল। 3 মাসেলস। হ্যাঁ, কি নাম? স্টাইলোগ্লসাস, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস, স্টাইলোহাইড। দ্য লাস্ট যে নামটা বললি, দ্য স্টাইলোহাইড মাসেলস, ইট কামিং আউট along with the posterior belly of digastric. খুব ভালো বলেছে। This styloid process পড়তে হবে, styloid apparatus। এই sternocleidomastoid নার্ভ সাপ্লাই কি? নার্ভ সাপ্লাই সবাই জানে, আমি জানি। বল, নার্ভ সাপ্লাই মোটর। বল, মোটর নার্ভ। আরে মাসেলস হলে তো মোটর নার্ভ হবে। কি নার্ভ? আরে কি নার্ভ? আরে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ। কি অবস্থা! আর এটা তো সবাই জানে, তাহলে বলছিস না কেন? যে কেউ একটা বল না। ইউ আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য ব্যাচ, যে কেউ বললেই হবে। যে ও কেন বললো? দ্য স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ। এই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ কিভাবে ঢোকে বলতে পারবি? স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড কিভাবে ঢোকে? হ্যাঁ, তখন আমি বলিনি তো। আমি তো বললাম তার অরিজিন, তার অ্যাটাচমেন্ট কি। না, নো ট্র্যাপিজিয়াস। আমি শুধু স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড নিয়ে বলবো আজকে। তার অ্যাটাচমেন্ট কি স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েডের?
mastoid process, শুধু mastoid process, only mastoid process, only mastoid process। তাহলে অক্সিপিটাল বোনের এক্সটার্নাল সারফেসে যে এইরকম একটি ছিল এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট, এরা কারা? স্টুডেন্ট? না না, ওই তো স্টুডেন্ট। এই বসে যা, অনেক কথা বলেছিস। এইরকম ছিল সেটা বলতে হবে না? তো সুপিরিয়র নুকাল লাইনটা কে বলবে? এইটা ভুলে গেলি? ম্যাস্টয়েড প্রসেসে সুপিরিয়র নুকাল লাইন পর্যন্তই তো এক্সটেন্ড করে স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড। আমরা মিডিয়ালি পাই, এখানে পাই একটা মাসেল, তার নাম হচ্ছে ট্র্যাপিজিয়াস, আর ল্যাটারালি পাই স্টার্নোক্লেডোমাস্টয়েড। এইবার বল, স্টার্নাল অরিজিন, স্টার্নাল ফাইবারস তো, তার কটা অ্যাটাচমেন্ট হয়? কোথায় কোথায় হয় বোঝার চেষ্টা কর। স্টার্নাল হেড, এই হেডটার অ্যাটাচমেন্ট কোথায় কোথায় হয়? ইন হুইচ পার্ট? বল, এই তো বললি ম্যাস্টয়েড প্রসেস অ্যান্ড সুপিরিয়র নুকাল লাইন। সেই জন্যে স্টার্নাল হেডের দুটো পার্ট আছে, স্টার্নো ম্যাস্টয়েড, আরেকটা স্টার্নো অক্সিপিটালিস। স্টার্নো অক্সিপিটালিস। তাহলে ক্ল্যাভিকুলার হেডের কটা পার্ট আছে? ক্লিডোম্যাস্টয়েড অ্যান্ড ক্লিডোঅক্সিপিটালিস। ক্লিডোম্যাস্টয়েড অ্যান্ড ক্লিডোঅক্সিপিটালিস। ক্লিডোঅক্সিপিটালিস মানে এই ফাইবারস এর সঙ্গে জয়েন করলো, তারা সুপিরিয়র নুকাল লাইন অবধি যায়। দ্য ক্লিডোঅক্সিপিটালিস পার্ট এক্সটেন্ড আপ টু দ্য সুপিরিয়র নুকাল লাইন। কিন্তু আমার বক্তব্য অন্য। ক্লিডোম্যাস্টয়েড পার্ট কোথায় থাকে? ক্লিডোম্যাস্টয়েড, খুব বোঝার চেষ্টা কর, শোন। দ্য স্টার্নোম্যাস্টয়েড, এটা তো দেখেই বুঝতে পারছিস, ফ্রম স্টার্নাম টু ম্যাস্টয়েড প্রসেস, বাট দিস ফাইবারস গোয়িং ইনটু দ্য সুপিরিয়র নুকাল লাইন, স্টার্নোম্যাস্টয়েড পার্ট। স্টার্নো অক্সিপিটালিস দেখেই বুঝতে পারছিস সুপিরিয়র নুকাল লাইন যাবেই, অক্সিপিটালিস। আবার একইভাবে superior nuchal line, clidomastoid? No, never. The clidomastoid part only attachment in the mastoid process, not extend to the superior nuchal line. সেই জন্য তিনটে মাসেলস ফাইবার একসঙ্গে, আর ক্লিডোম্যাস্টয়েড পার্ট আলাদা। একদম ডিপে থাকবে ক্লিডোম্যাস্টয়েড, আর বাকি তিনজন একসঙ্গে। কে কে? না, স্টার্নোম্যাস্টয়েড, স্টার্নো অক্সিপিটালিস অ্যান্ড ক্লিডো অক্সিপিটালিস, তিনজন। এই তিনজন আর একজন, তার মাঝখান দিয়ে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি না পিয়ার্স, and it enters into the sternocleidomastoid deep to the muscle, the spinal accessory nerve। এই জন্যই আমি বললাম এটা, the attachmentটা তিনটে একসঙ্গে যাবে, সুপিরিয়র নুকাল লাইন ম্যাস্টয়েডেও যাবে, সুপিরিয়র নুকাল লাইনেও যাবে। বাট the clidomastoid part, it presents only in the mastoid process and never extend to the superior nuchal line। সেজন্য ও একটা ফাইবারস, ডিপ ফাইবারস। হেভি আছে, এত সহজ নয়, একসঙ্গে তো মিলে যাচ্ছে, তুই বুঝতেই পারছিস না। এইরকমই ব্যাপার থাকে। দ্য স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ পিয়ার্স ইন বিটুইন দ্য থ্রি ফাইবারস, ম্যাস্টয়েড ফাইবারস, ঢুকে গিয়ে সে সাপ্লাই করে এইভাবে সে বেরিয়ে যাবে। সাপ্লাই করার পর স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি কাকে সাপ্লাই করবে? এইখানে আরেকটা মাসেলস আছে। কি কি মাসেল? এই মাসেলটার নাম কি? যে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি সাপ্লাই করে যাকে? দিস মাসেল ইজ সাপ্লাইড বাই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ, ট্র্যাপেজিয়াস। নবরূপে এরকম করে বলছে ট্র্যাপেজিয়াস। কেন? জোরে বললে কি হবে? তুই শুনে নেবে, তুই পড়ছিস বলছিস, অসুবিধা কি? মানে আইডেন্টিফাই হবে না যে আমি বলবো সবাই দেখে ফেলবে, এটা কোনো ব্যাপার নয়। জোরেই বল না, সবাই শুনুক না। ট্র্যাপেজিয়াস মাসেল।
আচ্ছা ইন্টারনাল জুগুলার ভেন কোথা থেকে এলো? এই পেছন দিকে, কালকে ঘামছিলি ডিসেকশনে, উঠে দাঁড়া, প্রচুর সোয়েটিং হচ্ছিল, বল। আরে দাঁড়া, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন that is present in the neck, you see, but where it comes, from where it comes? একটা সিম্পল আনসার, একটা সিম্পল আনসার কি হবে? আরে এইটা মনে, তোরা কি কিছুই মনে রাখতে পারিস না? তোদের ফ্রন্টাল কর্টেক্স মানে কিছুই নেই, মেমোরি, বল। ইট ইজ দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ sigmoid sinus, এইটা ভুলে গেছিস? 20 বার বলেছি আমি। The internal jugular vein is nothing but the continuation of the sigmoid sinus. It coming out from the posterior compartment of the jugular foramen. Then it becomes the internal jugular vein. দিয়ে আমরা নেকে পাবো, তার অসংখ্য আছে, tributaries আছে, there. What is right neck? WRYNECK, sternocleidomastoid অ্যাকশন কি? ধর রাইট সাইডেড sternocleidomastoid কি করবে? এই হেডটাকে মানে সেম সাইড ইপসিল্যাটারাল শোল্ডারে কানটা যাবে, কিন্তু এই রকম নয়, কিন্তু যখন এটা হবে তখন কন্ট্রাল্যাটারাল sternocleidomastoid অ্যাক্টস বাইল্যাটারালি। সেম সাইডের হচ্ছে ইপসিল্যাটারাল অরিকেল অর ইয়ার টাচেস দ্য শোল্ডার, এইরকম নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে যখন একটা মাসেল, অনলি ওয়ান মাসেলস অফ এনি সাইড অ্যাক্টস অ্যালোন, সিঙ্গেল, যখন বাইল্যাটারালি করবে ফ্রম বিলো, the head along with the face rotates on the opposite sides. তার মানে এর অ্যাকশন হচ্ছে flexion of the cervical part of the vertebral column along with the extension of atlanto-occipital joints. আচ্ছা আমাদের নর্মাল পজিশন অফ হেড কি রকম? নর্মাল পজিশন অফ হেড the forward vertical face and হরাইজন্টাল গেজ, না এইরকম না এইরকম, আমরা এরকম করে থাকি কেউ, আমরা যখন থাকি এইরকম। ঠিক একইভাবে যখন তুই ক্রাউডে যাস, ক্রাউডে কি নিচের দিকে চলিস এরকম, ওভার ক্রাউডে যখন যাস একদম এরকম করে যাস, মানে সোজা ভাবে, তার মানে পিপিং ফরওয়ার্ড, যেটা ক্রাউডের মধ্যে পিপিং ফরওয়ার্ড, দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল পজিশন অফ দ্য হেড। এই নর্মাল পজিশন অফ দ্য হেড আমি একদিকের sternocleidomastoid করলাম, কানটা টিপ অফ দ্য শোল্ডারের দিকে এলো, হলো রোটেশন, তখন কন্ট্রাল্যাটারাল সাইড, বিশেষ করে স্টার্নাল ফাইবার্স অ্যাক্ট ইন, মানে পুরো এটা নিয়ে নেবে আপার হ্যান্ডটা, দ্য কন্ট্রাল্যাটারাল স্টার্নাল ফাইবার্স অফ দ্য sternocleidomastoid। যদি এটা ফিক্সড হয়ে যায়, হেড ফিক্সড, হেড অ্যান্ড নেক ফিক্সড বাই প্যারাভার্টিব্রাল অ্যান্ড প্রিভার্টিব্রাল মাসেলস, অনেক আছে, প্রচুর মাসেলস আছে, রেকটাস ক্যাপিটিস দিয়ে তোরা যদি বলিস এখন অনেক মাসেলস আছে, যেগুলো সব সার্ভাইকেল ভার্টিব্রার যে অ্যাটলাস, অ্যাক্সিস, মানে যেগুলো আমরা বলি অ্যান্টিরিয়র টিউবারকেল, পোস্টেরিয়র টিউবারকেল, ট্রানভার্স প্রসেস, এগুলো থেকে সব যাচ্ছে। আবার নিচের দিকেও আসছে স্কেলিনি গ্রুপ অফ মাসেল, স্কেলিনাস অ্যান্টিরিয়ার, পোস্টিরিয়ার, মিডিয়াস, তারা নেকে আসছে তো, এসে একদম থোরাক্সে ফার্স্ট রিবে মিডিয়াস অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পোস্টিরিয়ারটা সেকেন্ড রিবস অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে। ওই জন্য এইখানে একটা ট্রায়াঙ্গেলও থাকে, স্কেলিনো ভার্টিব্রাল ট্রায়াঙ্গেল, ভার্টিব্রার স্কেলিনি মাসেলসের মধ্যে স্কেলিনো ভার্টিব্রাল ট্রায়াঙ্গেল ইজ দেয়ার। তো এটা ডিপ ডিসেকশন, এটা জানতে হবে না, যেটা জানতে হবে যে রাইনেক আর টর্টিকোলিস এক, নর্মাল পজিশন অফ দ্য হেড, রাইনেক হচ্ছে এইরকম ভাবে কেউ থাকতে পারে? আমরা তো নর্মাল থাকি, তাহলে রাইনেক কখন হয়? ডিউ টু দ্য spasmodic contraction of the sternocleidomastoid muscle only.
নট ট্রাপিজিয়াস। যদি অ্যালং উইথ দ্য ট্রাপিজিয়াস হয় তাহলে টর্টিকোলিস। টর্টিকোলিস দেখবি ডিউরিং ডেলিভারি, এখন তো সব সিজারিয়ান ডেলিভারি নাও এ ডেজ, বাট যখন যদি নর্মাল ডেলিভারি হয়, নর্মাল ডেলিভারিতে কি করি আমরা? ট্র্যাকশন করি, হেড ট্র্যাকশন হয়। এই হেড ট্র্যাকশন করতে গিয়ে আমি স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডকে স্ট্রেচিং করলাম, নেকে ধরলাম, তো স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড স্ট্রেচিং হয়ে গেল, তাকে বলা হয় কনজেনিটাল টোটিকোলিস। এবং অনেক সময় ফরসেপস দিয়েও টানতে হয়, ফরসেপস ডেলিভারি, নর্মাল ডেলিভারি বাট ফরসেপস, ফরসেপস এই মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, অনেক ফরসেপস আছে। ফলে সেক্ষেত্রে কি হলো? ইনজুরি টু দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের মাসেলসের ভেতরে ব্লিডিং হলো। এবার আমাকে বলো, হোয়াট আর দ্য ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড? এত বিগ মাসেল, এত ইম্পর্টেন্ট মাসেল, কে সাপ্লাই করে? কোন আর্টারি সাপ্লাই করে? পড়া থাকলে বলতে পারবি, নাহলে জীবনে বলতে পারবি না, নেভার। স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডটা যদি খুব ভালো করে পড়া থাকে তাহলে বলতে পারবি। বল কি? সেই ব্রাঞ্চেস তো অনেক আছে, সেইটা বলতে হবে। দেখ, যেহেতু স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, তাহলে তার ব্রাঞ্চ যেহেতু দিচ্ছে, তাহলে স্টার্নোমাস্টয়েড ব্রাঞ্চ। এবার বল স্টার্নোমাস্টয়েড ব্রাঞ্চ অফ টু আর্টারিজ, সেই দুটো আর্টারির নাম বল। বল বল আর্টারি আর আর এক্সটার্নাল ক্যারোটিড তো ব্রাঞ্চ, সুপিরিয়র থাইরয়েড। আরেকটা আর্টারি বলছি ব্রাঞ্চের মধ্যে, কিটা? অক্সিপিটাল। সুপিরিয়র থাইরয়েডটা ঠিক বলেছিস। দ্য অক্সিপিটাল অ্যান্ড সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি মেজর সাপ্লাই সুপিরিয়র থাইরয়েড করে। অক্সিপিটাল যেহেতু একদম উপরের দিকে ডিপ রিলেশনে থাকে, কিছুটা সাপ্লাই করে। দ্য স্টার্নোমাস্টয়েড ব্রাঞ্চ অফ অক্সিপিটাল আর্টারি। ফলে যদি ব্লিডিং হয়, সেটা দেখবি স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের ভেতর একটা টিউমার তৈরি হয়ে যায়, ক্লট জমে যায়, সেটা টর্টিকোলিস। টর্টিকোলিস কিন্তু আলাদা, রাইনেক আলাদা। আবার বলছি, রাইনেক ইজ প্রডিউসড ডিউ টু দ্য ইনজুরি অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসল। শুধু স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের কন্ট্রাকশনের জন্য হয়, স্প্যাজমোডিক কন্ট্রাকশন, সেটা স্পাইনাল অ্যাক্সেসের হতে পারে, বাট বোথ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্য ট্রাপিজিয়াস যখন severe spasmodic contraction is there, that is called torticollis. Torticollis. আর রাইনেক হচ্ছে শুধু নর্মাল স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের ইনজুরি। মনে থাকবে, রাইনেক অ্যান্ড টর্টিকোলিস ইজ নট দ্য সেম। এবং স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড অ্যাক্টস অ্যাজ এ অ্যাক্সেসরি মাসলস ফর ইন্সপিরেশন। তোরা এটা দেখেছিস, পড়েছিস যখন দ্য মাসলস অফ রেসপিরেশন ছিল, it is the accessory muscle of inspiration. Sternocleidomastoid acts as a, যখন both the neck and head fixed, it acts as a accessory muscle for respiration. C8 and T1. কটা ট্রাঙ্ক আছে? এই যে লাস্ট বেঞ্চ হাসছো, তুমি ওঠো, এই যে পিপিং, ওঠো। আরে এই যে মুখটাকে এরকম করে আছে, বিড়ালের মতো এরকম শুয়ে আছে, ওঠ, তুই ওঠ। না না, তোর পাশের জন। হাউ মেনি ট্রাঙ্কস অফ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস? ও যেটা বললো C5, C6, C7, C8, T1, এরা কারা? এরা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের কি? রুট। রুট, আবার বলছি রুট। ট্রাঙ্ক কারা? কটা ট্রাঙ্ক আছে? দুটো। কি কি? আপার ট্রাঙ্ক, মিডিল ট্রাঙ্ক অ্যান্ড লোয়ার ট্রাঙ্ক। এই ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস সব জায়গায় পাবি। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস এত ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস সাপ্লাইজ আপার লিম্ব। All the muscles of the upper limb is supplied by brachial plexus, as well as যেমন lumbar plexus supplies all the muscles of the lower limb. এই কয়েকটাই তো প্লেক্সাস আছে। সার্ভাইকাল প্লেক্সাস সেটা সীমাবদ্ধ থাকবে নেকে, এর আপার পার্ট অফ দ্য থোরাক্সে কিছুটা আসবে। আর ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস নেকে থাকবে না, ও চলে আসবে। তার ব্রাঞ্চগুলো কোথায় পাই আমি?
দ্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের ব্রাঞ্চ কোথায় পায়? বাবারি, কোথায় পায়? ইন হুইচ লোকেশন? তো বল না, এরকম দেখানোর কি আছে? অ্যাক্সিলাটা বলা যায় না? ও দেখাচ্ছে, তোকে কি ডেমনস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে? তুই তো বলবি অ্যাক্সিলা। কিন্তু আমরা নেকে কি পেয়েছিলাম? তাহলে তার জন্মস্থান নেকে, তার কর্মকাণ্ডের কিছুটা পার্ট নেকে। কিসে? ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ডিভিশন। ডিভিশন টেক্স প্লেস জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ক্ল্যাভিকেল। এই জন্য ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস, সুপ্রাক্লাভিকুলার, ক্ল্যাভিকুলের ওপরে, অ্যান্ড ইনফ্রাক্লাভিকুলার পার্টস। দ্য সুপ্রাক্লাভিকুলার পার্টস, একটা মাউস চলে গেল, নেংটি নেংটি নেংটি, ইঁদুর বললে হবে না, র্যাট হচ্ছে ইঁদুর, বড় ইঁদুর। দ্য মাউস, যাই হোক, root, trunk and the branches of the root and branches of the trunk. এবার আমি জিজ্ঞেস করব, তিনজন পালোয়ান খুব পালোয়ানগিরি করে তিনজন ঢুকে পড়লো, কোনো আর বলাও নেই যে আমি আসছি, ক্লাসে ঢুকে পড়লো, তিনজনেই দাঁড়াও, তিনজনেই দাঁড়াও। তুমি ভেবেছো আমি ভুলে গেছি? আমার মাথা হয়তো স্বপন স্যারের মতো সাফ নয়, আমি বলে দিচ্ছি। স্বপন স্যার হচ্ছে একটোমরফিক, ট্রিমেন্ডাস মেমোরি, আমি আবার বললাম ট্রিমেন্ডাস মেমোরি, অ্যান্ড 35 ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন অ্যানাটমি। এত সহজ নয়। আমাদের সবে হলো 5-6 বছর। তোমরা যে তিনজন ঢুকে পড়লে, অ্যান্সার দিতে হবে। অ্যান্সারটা হচ্ছে এই, ইউ টেল মি দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য রুট। জীবনে বলতে পারবি না, জীবনে, তোদের কাছে আমি এক্সপেক্টও করছি না। এনিবডি? No, 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 branches of the root. You are telling me the trunk. I am not mentioning the trunk. I am questioning about the branches of the root. The long, কোথা থেকে আসে? কে হেল্প করলো? হু হেল্প ইউ? কেউ না কেউ হেল্প করেছে। যাই হোক, যাই করুক, তুই জেনে গেলি C5, C6, C7 এ লং থোরাসিক নার্ভ অর নার্ভ অফ, তার একটা আলাদা সুন্দর নাম আছে, নার্ভ অফ, নার্ভ অফ, নার্ভ অফ, নার্ভ অফ, নার্ভ অফ বেল, নার্ভ টু সেরেটাস অ্যান্টিরিয়ার। যদি ইনজুরি হয় কি হবে? উইঙ্গিং অফ স্ক্যাপুলা, উইঙ্গিং অফ স্ক্যাপুলা। তোমাকে যখন দেয়ালে পুশ করতে বলবে, স্ক্যাপুলাটা প্রোট্রাক্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে, একেবারে উইঙ্গিং অফ স্ক্যাপুলা আসে। হেভি ইম্পর্টেন্ট, অর্থোপেডিক্সে তোমাদের পাবে এটা। লং থোরাসিক নার্ভ ইনজুরি হতেই পারে। ভালো বলেছো। তারপরের জন, তুমি বসে পড়ো। The root from the branches from C5 root, একটি ব্রাঞ্চ, আবার বলে দেবো, একটি ব্রাঞ্চ, which supplies the back muscle, which supplies the back muscle, এবং সেই মাসেলসের নাম শুরু হয় আর দিয়ে। তারা দু ভাই, বড় আর ছোট। এত পেঁয়াজ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বলছে, তাও উত্তর আসছে না ওর কাছ থেকে। দাঁড়াও, ঠিক ঐতিহ্যের সামনে, ইন ফ্রন্ট অফ ঐতিহ্য, তুমি ওঠো। ঐতিহ্যের সামনে বলেছি, দ্য ভেন্ট্রাল অফ দ্য ঐতিহ্য। এই যে তুমি বাবা ওঠো, যার সামনে বোতলগুলো রাখা আছে, ওঠো। হ্যাঁ, এত মানে পয়েন্ট আউট করতে হলে বলো তুমি। দ্য নার্ভ ফ্রম দ্য C5, এত আমি বলে দিলাম, আর দিয়ে শুরু, দু ভাই, ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ, রম্বয়েডিয়াস মেজর অ্যান্ড রম্বয়েডিয়াস মাইনর।
কি বলবো আর। কিরে কি পড়লো? হোয়াট ইজ আপস পয়েন্ট? তোমরা ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যাক্সিলাতে সব পড়েছো, কিন্তু ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যাকচুয়ালি আমরা তখনই বলেছিলাম যে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস অ্যাকচুয়ালি লোকেটেড ইন দ্য পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক। তার অরিজিন পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক, এবং আমরা এনকাউন্টার করতে পারবো দ্য ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস, নট দ্য ডিভিশন। ডিভিশন জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ক্লাভিকেল, ক্লাভিকেলের ঠিক পেছনেই ডিভিশনগুলো হয়। আপস পয়েন্ট কি, এবং যার জন্য আবডুচেনে প্যারালাইসিস, এই নিয়ে যাও, এগুলো সব দেখাবো ছবি, আগে আবডুচেনেতে যাও, পরপর যাও, আমি বলছি, চলে যাও, থামবে না আমি যখন বলবো। এইটা রাখো। দ্য ওয়েটার টিপ অর পুলিশম্যান টিপ হ্যান্ড, এই যে it is the abduchenne paralysis. ডুচেনে মাসকুলার ডিস্ট্রফি পাবি, ডুচেনে মানে একজন সায়েন্টিস্ট নাম আছে, ডুচেনে মাসকুলার ডিস্ট্রফিও আছে, আবার এখানে আবডুচেনে প্যারালাইসিসও বলতে হবে। আব প্যারালাইসিস কি না, ইউ নো, কিছুই জানিস না, ইউ নো দ্য C5 তারা কি করলো, জয়েন করলো তো, জয়েন করেই তারা আপার ট্রাঙ্ক তৈরি হওয়ার পরেই তারা ডিভিশনে চলে গেল। এখান থেকে একটা নার্ভ, এখান থেকে একটা নার্ভ, এবার বল, ইট ইজ মিটিং পয়েন্ট অফ 6 নার্ভস, ইট ইজ মিটিং পয়েন্ট অফ 6 নার্ভস। No, dorsal, not the dorsal scapular. It is suprascapular nerve and nerve to subclavius. Nerve to subclavius supplies the কি মানে পুরো সত্যি আরে সাবক্লেভিয়াস মাসেল, নার্ভ টু মায়োলহয়েড মাসেল, নার্ভ টু টেরিগয়েড। তা সাবক্লেভিয়াস মাসেলটা কোথায় আছে? ক্ল্যাভিকেলের ঠিক তলায়, in the subclavius groove। এরা হচ্ছে ডিপ্রেসেস দ্য শোল্ডার, সাবক্লেভিয়াস যখন অ্যাকশন হয়। তাহলে এই যে মিটিং পয়েন্ট অফ 6 নার্ভস, দুটো রুট C5 C6, তার সঙ্গে দুটো ব্রাঞ্চ, দ্য সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ টু সাবক্লেভিয়াস অ্যালং উইথ দ্য 2 ডিভিশন, এই পুরোটাকেই বলা হয় আবস প্যারালাইসিস। এই আবস প্যারালাইসিস কখন হয়? আবডুচেনে প্যারালাইসিস, তার মানে যখন আপস পয়েন্টে ইনজুরি, ডিউরিং ডেলিভারি, ম্যাক্সিমাম ডেলিভারিতে আপস প্যারালাইসিস হয়। এছাড়া ধর এমনভাবে স্প্যাজমোডিক কন্ট্রাকশন হয়েছে নেকের সিভিয়ার, যে এই আপস পয়েন্টে ইনজুরি হয়েছে, বা কোনো ডিউরিং ডিসেকশন বা কোনো অপারেশনেও আপস প্যারালাইসিস হতে পারে। তার যে পশ্চার এইরকম, দা আমরা কি হ্যান্ড তো এরকম ঝুলে থাকে না আমাদের, কিন্তু এখানে কি থাকবে, দা আপার লিম হ্যাংস বাই দ্য সাইড অফ দ্য বডি, কোনো কিছু থাকবে না। কেন না, C5 C6 থেকে কি কি মাসেল যায়? সুপ্রাস্ক্যাপুলার কাকে সাপ্লাই করে? এই যে বাবু, তুমি ওঠো তো, পড়াশোনায় ভালো একটু তুমি, হ্যাঁ কবি সাহিত্যিক, ওঠো, কি পড়ছো দেখি, তুমি ওঠো না, না তার পাশে তোর লেফট হ্যান্ড। You tell me the 2 muscle which is supplied by the suprascapular nerve. কে হাত তুলতো দেখি, কে জানে এই জিনিসটা? একটা হাত উঠেছে, only 1 hand, 2 hand, 3 hands, বাদ বাকি কেউ জানে না। তার মানে স্ক্যাপুলা ভুলে গেছে, কি নাম?
তাহলে তার মানে স্ক্যাপুলা ভুলে গেছো তুমি, স্ক্যাপুলার নচ মনে নেই। supraScapular nerve supplying the supraspinatus and infraspinatus just inside the foramen. It goes through the foramen, inside নয়, through the foramen. আর লিগামেন্টের উপর দিয়ে যায় supraScapular artery। আচ্ছা ঠিক আছে, supraScapular নার্ভ নাই বলতে পারিস, আর্টারি বলে আমাকে বল, আমাকে প্লিজ কর আর্টারিটা বলে, কার ব্রাঞ্চ? The supraScapular artery, what is the parent origin, তার মা কে, বাবা কে? তোরা সেই আর্টারিটা দেখেছিস বোধহয় নেকে, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল এন্ড সুপ্রাস্ক্যাপুলার আর্টারি দেখেছিস? ভুলে গেছিস? The suprascapular artery is a branch of সাবক্লেভিয়ান তো বটেই, কিন্তু সাবক্লেভিয়ানের তো একটা পার্ট না, সাবক্লেভিয়ান হ্যাভিং 3 পার্টস, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট। এই যে দুটো বোন, 2 সিস্টার, জানি না টুইন কিনা, উঠে পড়ো তো একজন, স্ট্যান্ড আপ, both of you stand up। টুইন বললাম, টুইন না, ওরা দুজন সিস্টার, দা সিস্টার, টুইন না ওরা, টুইন আছে, টুইন এখানে বোধহয় বিন কাদের কোথায় গেল? আরে দুজন বোন ছিল না, মেহরুন্নেসা না কি সব ছিল নাম, নামটা এইসব দেখতে দেখতে মনে থেকে যায়। টেল মি which muscle divides the subclavian artery into 3 parts? এবং এটা বলতে লাগে হাফ সেকেন্ড, if you know the name of the muscle। which muscle? বলে দে। Scalenus anterior muscle divides the subclavian artery into 3 parts, and this part তোমরা খুব নিউমোনিক, ভেরি কমন নিউমোনিক, ভিটামিন সি ডি, ভিটামিন সি ডি, এটা আমি অন্তত এইটা নিয়ে বললাম অন্তত 25 বার ভিটামিন সি ডির কথা। দ্য ভিটামিন সি ডি ভার্টিব্রাল, ইন্টারনাল থোরাসিক, থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক, কস্টোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক এন্ড ডরসাল স্ক্যাপুলার। থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক থেকে আসবে suprascapular artery along with the inferior thyroid artery, along with the transverse cervical artery also। সেই জন্য নাম দেওয়া হয়েছে থাইরোসার্ভাইকাল ট্রাঙ্ক। থাইরয়েডে যাচ্ছে ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি টু সাপ্লাই দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড একটা ব্যাচে হয়ে গেছে না? হোয়াট ইজ থাইরয়েড ইমা আর্টারি? থাইরয়েড ইমা, IMA, ইমা, থাইরয়েড ইমা আর্টারি জানিস? তোদের তো সুব্রময়দা করিয়েছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ব্যাসছি আমি জানি। চুপ করে বসে আছিস কেন? তুই তো ব্যাসছির মেয়ে, বল। ভুলে গেছি বললে তো মুশকিল। হোয়াট ইজ লিভেটর গ্র্যান্ডুলি থাইরয়েডি? হোয়াট ইজ পিরামিডাল লোব? এগুলো পড়িয়েছে? পড়িয়েছে, চুপ কর, নিজেরা বলতে পারবি না, ভুলে গেছি। বেসিকটাই বল। লিগামেন্ট অফ বেরি, ওইটাই বলতে হবে, লিগামেন্ট অফ বেরি। এটা তো আপার ট্রাঙ্ক অফ ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস হলো, তার মানে এখানে সুপ্রাস্পাইনেটাস, ইনফ্রাস্পাইনেটাস চলে গেল। C5 C6 থেকে আর কি নার্ভ আছে এটা বলতো একটু। C5 C6, শুধু C5 C6 এই রিলেটেড কি কি নার্ভ আমরা আপার লিম্বে পাবো? একটা তো বললাম সুপ্রাস্ক্যাপুলার, সাবক্লেভিয়াস বলে দিলাম। আর যে নার্ভগুলো ডিভিশন হলো না, ডিভিশন হয়ে তো কর্ড হবে, ব্রাঞ্চ হবে। ভেরি গুড, মাস্কিউলো কিউটিনিয়াস নার্ভ। আর মাস্কিউলো কিউটিনিয়াস নার্ভ এই যে পেয়ে গেছি। ইউ
the zebra, black and white. তুই black and white t-shirt, the zebra. জেব্রাই তো হয়, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জেব্রা হয় না? তুই বল আমাকে, the musculocutaneous nerve, what are the muscles are supplied by musculocutaneous nerve? দাঁড়া, just forward, look forward. ওটাও আবার একটা ইম্পর্টেন্স আছে। 3B, আরে বাইসেপসটা বলতে পারছিস না? বাইসেপস ব্র্যাকাই, ব্রেকিয়ালিস অ্যান্ড কোরাকোব্রেকিয়ালিস। ফলে এই শোল্ডারের সমস্ত যে রোটেশন অ্যালং উইথ দ্য ডেল্টয়েড, অ্যাক্সিলারি নার্ভও যায় ডেল্টয়েড, তার মানে পুরো, এবং এই প্রোনেশন, প্রোনেটার তো এইরকম হয়ে থাকবে। এই ছবি চলে গেছে। আর হোয়াট ইজ ক্লামকে প্যারালাইসিস? এই দুটো নেকে আমরা পাবো, C8 and T1, the lower trunk of the brachial plexus. If there is injury, কি হতে পারে? দেখা না, ওটা রিস্ট ড্রপ দেখাচ্ছিস। ক্ল কিরকম হয়? এইরকম ক্ল হ্যান্ড, আলনার ক্ল হ্যান্ড। আবার যদি মিডিয়াল হয় তার এই দুটো যাবে। তার মানে সমস্ত ইনফ্রিঞ্জিং মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড উইল বি প্যারালাইজড। কেন? তা আলনা মিডিয়ান, তারা C8 T1 থেকে আসছে। অল দ্য ইনফ্রিঞ্জিং মাসলস অফ দ্য হ্যান্ড, দাঁড়া কাকে ধরা যায়, এই যে পেয়ে গেছি, ইয়োলো, ইয়োলো তোমার পাশে, ইয়োলো, এই গোস্বামী তোমার পেছনে, ডরসাল টু দা গোস্বামী, ইয়োলো। ইউ টেল মি, কি কোশ্চেনটা কি ছিল আমি বললাম? লোয়ার ট্রাঙ্ক, হ্যাঁ লোয়ার ট্রাঙ্ক। ইউ টেল মি ফর্মুলা, all the muscles, infringing muscles of the hand is supplied by dash, dashটা পূরণ করো। আবার হেল্প নিচ্ছে, ড্যাশ পূরণ করো, fill in the blanks. All the muscle is supplied by dash nerve, ulnar nerve, except, এইটা তো আর বলতে পারছিস না, except বল। থিনার, আমি ওকে জিজ্ঞেস, তুই জানিস থিনার মাসলস। আরে দাঁড়া, এই এক্সেপ্ট থিনার মাসেল, থিনার মাসেল, তো সেটা তো বললি না। হাসছে, দ্য লাফিং ম্যান, মাসুদের পাশে, মাসুদের বাম পাশে লাফিং ম্যান, মাসুদের বাম পাশে লাফিং ম্যান, ওঠো। আস্তে আস্তে আস্তে, ইউ টেল মি হোয়াট আর দ্য বেলিজ অফ ওমোহাইয়েড? সুপিরিয়ার অ্যান্ড ইনফিরিয়ার, খুব ভালো বলেছে। What are the bellies of the digastric? Posterior belly, anterior belly, খুব ভালো বলেছে। আচ্ছা মাসুদ স্ট্যান্ড আপ, তুমি ইন্ডিকেটিং করছো একে তোলো, তুমি দাঁড়াও। আরে দাঁড়া, আরে দাঁড়া না, সহজ কোশ্চেন। ইউ টেল মি অ্যাবাউট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ। ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ, কোনো আইডিয়া? ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রেঙ্কিয়াল আর্চ। তার মানে তোমার পড়া হয়নি।
তুমি নেক পড়ছো, you are dealing with the neck, all the neck muscle, all the neck structure along with the mandible, hyoid bone, all are developed from the branchial arches or pharyngeal arches. কটা আছে বল? শুরুতে থাকবে 6টা, 5 disappear. এবার আমাকে বল, এই যে মাসেল গুলো বললাম, দ্য পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্টাইলোহায়োইড মাসেল, এরা কার কম্পোনেন্ট? কে এরা? কার কম্পোনেন্ট? দ্য পোস্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড স্টাইলোহায়োইড মাসেল কোথা থেকে আসছে? কোন আর্চ থেকে? কোন আর্চ জানিস? কে নার্ভ সাপ্লাই করে? which nerve supplies these two muscle? এটাও জানিস তোরা? মাসেল গুলো পড়েছিস তো? facial nerve. The facial nerve is the nerve of the second arch. Mandibular nerve, it's a nerve of the first arch. Third nerve is the glossopharyngeal nerve. Fourth to আছে, sixth to আছে. External laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve. এই যে recurrent laryngeal nerve বললাম কার ব্রাঞ্চ? Recurrent laryngeal nerve কার ব্রাঞ্চ? The vagus. কটা আছে? How many recurrent laryngeal nerve is there? আরে কটা recurrent laryngeal nerve আছে? দুটো আছে, রাইট রিকারেন্ট এন্ড লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। কে বড়? তার মানে থোরাক্স পড়া হয়নি, থোরাক্সেই রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়ালটা পেয়েছি। রিকারেন্ট করে আবার ফিরে যায়, লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাকে হুক করে ফিরে যায় লেফট, রাইটটা অনেক সামনে থেকে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে বেরিয়ে যায়। সেই জন্য লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ লঙ্গার দ্যান দ্য রাইট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। ডেভেলপমেন্টালি এটা উত্তর দিতে হবে, এবং এটা কোশ্চেন আসে যে হুইচ নার্ভ ইজ লঙ্গার, রাইট অর লেফট। ফ্রেনিক নার্ভের রুট ভ্যালু কি? রোল নাম্বার 1, রোল নাম্বার 1, রোল নাম্বার 1 যার সে উঠবে, যার 1 আমি জানি না কার 1, তুমি ওঠো। দেখো ও রোল নাম্বার 1, ও সেটা উঠছে না। You tell me the root value of phrenic nerve. Root value of phrenic nerve আবার এদিক ওদিক চাই, তুই নিজে বল। phrenic nerve এর root value C3, C4, C5। এগুলো যখন বলার সময় তোরা একটু ভেন্ট্রাল রামাইটা যোগ করে দে না, কি অসুবিধা? আমরা তো বলেছি যে ডরসাল রামাই সমস্ত ব্যাক মাসেলকে সাপ্লাই করে, তাদের কোনো প্লেক্সাস নেই। প্লেক্সাস ইজ ফর্মড অনলি বাই দ্য ভেন্ট্রাল রামাই অফ দিস নার্ভ, স্পাইনাল নার্ভ। হোয়াট ইজ দ্য ডুরামেটার? দাঁড়া, কালকে কে কে ডিসেকশন করেছে আমি দেখি, দেখেছে কে কে? বিন কাদের আছে? বিন কাদের নেই। তুমি দাঁড়াও, ত্রিশার পাশে দ্য ব্লু, নীল রং ছিল ভীষণ প্রিয়, ফ্রম রূপম ইসলাম। এগুলো মজা করছে। তুমি বলো, দ্য লেয়ার্স অফ মেনিনজেস, ডুরা। তাহলে তোমাকে বলতে হবে ফ্রম আউটসাইড ইনওয়ার্ডস। তুমি যদি এইভাবে ডুরা এরাক পায়া বলো, সেটা আমি বুঝতে পারছি না ভেতর থেকে বাইরে না বাইরে থেকে ভেতরে। তুমি ধরো ঢুকছো ব্রেনের মধ্যে, তাহলে তুমি আগে ডুরামেটার পাবে, তারপরে অ্যারাকনয়েড, তারপরে পায়া। তুমি সুপিরিয়ার সাজালটার সাইনাস কারকে দেখেছো? নো। কারা কারা দেখেছে সুপিরিয়ার সাজাইটাল সাইনাস? কারা কারা দেখেছে অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন, ভেনাস ল্যাকুনি,
কেউ দেখেনি? পোস্তদানা, এই যে একটা হাত উঠছে, পোস্তদানা যারা দেখেছে, দ্য অ্যারাকনয়েড গ্রানুলেশন। অ্যারাকনয়েড, আজকে আমরা পুরো ব্রেনটাকে রিমুভ করে তোমাদের সামনে প্লেটে রেখে দেবো খাবারের মতো, লাইক ফুড। তোমরা ব্রেনটা ভালো করে দেখবে, অবজার্ভ করবে, তারপরে ব্রেনের পার্টস পড়ানো হবে। রিমুভাল অফ ব্রেন হয়ে গেছে কাল, মানে কাল দেখানো, দেখেছিস? এই দেখেছিস তো কিভাবে রিমুভ করা হয় ব্রেন? স্কাল ক্যাপটা খুলে, এবার আস্তে আস্তে কেটে কেটে আমরা রিমুভ করব। দা মেদিনীপুর, তমলুক, বিপ্রদীপা, ওঠো। লাস্ট একে ছেড়ে, একে বলেই ছেড়ে দেবো। এই ছবিগুলো এবার প্রথম থেকে একবারে দেখাও তো, একদম প্রথম শুরু থেকে। এইটা এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। 3.5 অ্যান্টিরিয়ার, পোস্টেরিয়ার দুটো, অক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড সুপ্রাক্লাভিকুলার ট্রায়াঙ্গেল, তাই তো? This is the picture of cervical plexus. You see, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এখানে বলিনি, the ansa cervicalis. Very, very short note for your third trimester. The ansa cervicalis কে ফরমেশন করে? তিনজন ব্যক্তি ফরমেশন করবে, চারজন। C1, C2, C3 এবং এদের সঙ্গে একজন এদের মধ্যে নেই, যাকে বলা হয় সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে যাওয়া। সে কে? হাইপোগ্লসাল নার্ভ। হাইপোগ্লসাল নার্ভের সঙ্গে জয়েন করে C1 এবং তার একটা রুট যে নেমে আসে তাকে বলা হয় সুপিরিয়র রুট ফ্রম C1, and C2, C3 from the inferior root of the ansa, এবং এরা জয়েন্টস হয় superior and inferior root. These are called ansa cervicalis. So many structures in the neck is supplied by the cervical plexus. সমস্ত স্ট্র্যাপ মাসেল, স্টার্নোহাইয়েড, স্টার্নোথাইরয়েড, সমস্ত। So these are the cervical plexus. পরেরটা যাও। না পরে, তুমি আবার আগে আসছো কেন? এটাই তো শুরুতে ছিল। শেষ বলে কিছু নেই। এইদিকে একবার এসো তো। হ্যাঁ, এটা রাখো, এটা রাখো। নিকুচি করেছে তো দেখো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরেরটা যাও। কিউটিনাস নাপটাপটা, ছবিটা তুলে রাখলি না, জীবনে ভুলতিস না। ছবি চলে গেল, আর হবে না। তারপরে যাও। দেখো সমস্ত নার্ভ এখানে। আগেরটা এসো। এই নার্ভ বেরোচ্ছে মিডিল থেকে, সামনে থেকে, পেছন থেকে। তারপরে যাও, পরে এটা তো তোমরা জানো। হ্যাঁ, যাও, জানো। পরেরটা যাও। জানো ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, জানো ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস, এটাও জানো। সমস্ত নার্ভ সবই জানিস তোরা। End of class. This particular gland, the thyroid gland, we have seen this organ as an organ viscera. We know about these different parts. Just like quickly recapping the things which is related to this particular gland, it's a kind of endocrine gland placed in this part of the anterior triangle. We call them as muscular triangle, which is focused in the front side of the neck.
and it has two lobes, right side, left side, we call them as lateral lobes, and joining between these two we have a bridging tissue, we call them as isthmus. If you take this particular lobes, it has two parts. One is the upper part, we call them as apex, and the base, which is facing downwards. And this particular gland is covered by a capsule, we call them as false capsule. Deep to the false capsule, we have another capsule, we call them as true capsule. Basically, the true capsule is tissue which is condensed tissue itself. Now, between talking about this particular gland, which is present with this particular lobes and this particular isthmus, this particular gland is covered by in the front side some muscles in the neck region, we call them as strap muscles, which is present in the neck region, we call them as strap because it looks like strap, that's why I call them as strap muscles in this particular region. And this particular muscle having this particular capsular attachments, this particular gland having this capsular attachment to it, we have, which is known as the false capsule, which is pretracheal layer, which is anchored to this particular front side skeletal tissue, we call them as like the thyroid cartilage. And we know this thyroid cartilage moves up when you swallow, deglutations, that's why when it moves up, it pulls the thyroid gland up, and that's why we call them as thyroid gland moves up when we are swallowing. And that particular remnant or that particular element of this particular capsule, which is extending from this particular thyroid gland to this particular thyroid cartilage, we call them as ligament of Berry, which is nothing but is not a ligament, which is a fascial extension which is extending between the thyroid gland and the thyroid cartilage in between this. Now, other than this, what we have talked about so far, right, this particular gland, as we have mentioned, they have a particular position which is partly present in the like a lateral side, medial side. It has got like a few borders. If you consider this particular border, we call them as anterior border, and on the back side we have the posterior border. It has got surfaces. If you see this particular organ itself, this is the external surface. The flip side, the inner side, is the inner surface, which is also known as the medial surface. This surface, which is placed on the outer side, we call them as lateral surface. It can be split into two parts, anterolateral, and which is facing backwards, we call them as posterolateral. So these are the two parts, anterior and posterior border, and you have to identify. Anterior border continues in the middle part, we call them as the isthmus, which is continuing with the superior border of the isthmus, and this is the inferior border of the isthmus. And it has, isthmus also have two surfaces, external surface, internal surface. That's why likewise this gland has. Now, talking about this particular gland, as you see this is a section which you see that like a cross section, and you are looking from the top. So this particular cross section is a neck structure which you are seeing here. This is particular bones which you are seeing here is a vertebra present on the back side. This is the front side, and this is the wind tube, which call them as trachea. Behind the wind tube we have this particular tube, another which is collapsed one, we call them as esophagus. In between trachea and esophagus we have a narrow gap, we call them as tracheoesophageal group. Now you see that in front of the trachea riding here is this particular gland, we call them as the thyroid gland. Now this particular thyroid gland you are seeing here, and this is red layer which you are seeing here is a pretracheal layer, which is basically the false capsule of the gland which is there, which is basically on the top side or superiorly anchored to this anterior surface of the thyroid cartilage. That's why I call them as the pretracheal fascial extension, ligament of Berry. And we talked about this particular gland over here, and this is how it looks like from the front view. So if you are looking this particular gland from the front side, it is lying in front of this trachea and extending between this particular tracheal rings. And we mentioned that this particular larynx which continues down as a trachea, and this particular trachea have got cartilage, we call them as tracheal rings. And this particular rings we can count them like a first, second, third, fourth, and we call them as first tracheal ring, third tracheal ring, fourth, fifth, likewise that. So between this particular tracheal ring we can count the positions of this. So you can see this particular highest point of the thyroid gland ranging to this particular Adam's apple or this particular thyroid cartilage. We have an oblique thyroid line which is present in here. So that particular thyroid cartilage or middle portions of the thyroid cartilage, this apex is reaching the high, and this particular bottom side of this particular base which is reaching nearly like a fifth to sixth tracheal ring or fifth tracheal cartilage along this particular region. So this is how this vertically extending on this particular region, and externally it is supplied or covered by the strap muscles, and this particular strap muscle we mentioned about it. Now this particular gland, as you see this particular gland which is having a isthmus, which is having sometimes on the top of the isthmus we may have some glandular tissue popping up. So that particular popping up tissue which is coming from the isthmus, from the superior part which is going up or moving up,
we call them as the pyramidal lobe. So instead of this particular two lobes of the thyroid gland, if you have any additional thyroid tissue coming from this isthmus, we call them as pyramidal lobe of the thyroid gland. So this is about this particular thyroid gland isthmus, and this particular isthmus is corresponds to the tracheal ring second and third, or more or less that particular tracheal ring. So if you counting that tracheal ring from above below, we can just like locate the positions of this particular isthmus. Now talking about this examination of the thyroid gland, when you are just like examining this front of the neck, you have to see that if it is bulged out in the front side, now that likely that swelling is because of the thyroid gland. So to be double sure if it is a thyroid gland or not, we just like place a finger in top of that particular swelling and we ask the patient to swallow. If that particular swelling moves up along with the swelling and that finger also moves up, you can feel the movement as well. So then we can say that this is a thyroid swelling or thyroidal swelling which is coming out of it. So this is about the examination of this particular thyroid gland if you are seeing it. This is what we are talking about, the lobe, pyramidal lobe. So sometimes in top of this isthmus may have an additional tissue which is maybe moving up like this. So this is a thyroidal tissue which is coming from the superior surface of this isthmus. This particular thing looks like an additional lobe, we call them as pyramidal lobe. This normally should not be present. If present, we call this as a pyramidal lobe. Now coming to this particular blood supply of the thyroid gland, this is the most important part about the thyroid gland. It is highly vascular, it is having two different arteries to supply this. We have the thyroid arteries which supplies to it, one from above, one from below. So likewise we give the name superior thyroid artery, inferior thyroid artery. The artery which is supplying from the upper side or above, apex and downwards, we call them a superior thyroid artery. Superior thyroid artery is a branch of external carotid artery. We have seen this, it's external carotid artery or first branch of external carotid or first visible branch of external carotid artery, that we should be saying like that. So this this common carotid, you see that right side and left side comes over here and splits into two branches. One is external carotid artery, one is the internal carotid artery. Internal carotid we call them as that means it's go to the brain. That's why we call them as the internal carotid artery. The external carotid artery remains on the exterior surface. That's why you call them as external carotid artery. External carotid artery splits down into several branches in the neck region. When you're going to do the dissection, which you already have done and you will keep on doing them, you will be discovering the branches coming from external carotid artery. So first visible branch of these external carotid artery, we call them as superior thyroid artery. This artery is a user exam tag as well. So we identify this artery and tag it and ask you about to identify this structure, and this particular identifying this structure, we can ask various questions based on this. So this is one part, we call them a superior thyroid artery, which is supplying the above part of the thyroid. Next artery, which is supplying the lower part of the thyroid, just like we call them as inferior part, so inferior thyroid artery, so which is supplying the bottom half of the thyroid gland. So this inferior thyroid artery coming from the thyrocervical trunk, also known as the brachiocephalic trunk, which is present in the neck region. Now you see that this is the subclavian artery, as a branch coming from the subclavian artery, which is known as thyrocervical trunk. A branch from thyrocervical artery moves up and reaches to the underpole of the thyroid gland. So this branch which is coming from the thyrocervical trunk, which is a branch of subclavian artery or first branch of the subclavian artery, which is going to supply the inferior pole of thyroid gland, we call them as inferior thyroid artery. So inferior thyroid artery and the superior thyroid artery, this applies to it. Now the remarkable feature about this thing, superior thyroid artery and inferior thyroid artery, they've split into branches, anterior division and posterior divisions, right side and the left side, both of these arteries are there. Now this anterior division and the posterior division, with this above and below, they anastomose with each other. So this particular superior thyroid artery anterior branch, inferior thyroid artery anterior branch, they anastomose at the lower pole of these thyroid gland, which is known as isthmus. Likewise, the superior thyroid artery and in the posterior branch makes an anastomosis on the back side or posterior side of the thyroid gland. So the key is that the branches from the superior thyroid artery and the inferior thyroid artery, they are coming from two different arterial sources. They exchange the branches with them and they make an anastomosis. We call them as arterial anastomosis. Alright. So this is how this particular gland is supplied to. So this superior thyroid artery and inferior thyroid artery, we have to know where from these branches are coming and what are the prime structure that is supplying to it. Now
in addition to the superior thyroid artery and inferior thyroid artery, we might have sometimes an extra branch supplying the thyroid gland. You see that at another branch which is coming from this particular common carotid artery or this particular external carotid artery bifurcation point, which is coming from this particular region and moving up and going up like this. So this particular brachiocephalic trunk, from this region we might have some additional artery. We call this artery, special artery, we call them as thyroid IMA or EMA artery. So this thyroid EMA artery is not a consistent branch. Sometimes may be present, sometimes not may be present. If it is present, that need to be discovered. Why? So if you are going to do surgery on the thyroid gland and considering these two artery sources are there only, forgetting about the thyroid EMA artery, if you remove the gland, you may just like land up cutting this arterial branch and not cauterizing or not clipping it and leading to the operation site bleeding, which could be an extreme hazardous condition. So this particular additional branch of the thyroid artery, which is known as thyroid EMA artery, also need to just have a consideration when you are talking about. So talking about the arteries, superior and inferior, that's the two things we must remember, and the branches where from they are coming, and the thyroid EMA artery, which is an additional thyroid artery which could be there. Accompanying this particular superior thyroid artery, inferior thyroid artery, we have the veins. We call them as thyroidal veins. We have three sets of thyroidal veins: superior, middle and inferior thyroidal veins. So this particular veins actually starts from the thyroidal substance. They make an anastomosis, we call them as venous plexus. Now once these venous plexus are formed, they form a trunk and they drain to the bigger veins in the neck region. So this superior thyroid vein and inferior thyroid vein, they drain to this particular artery which is known as internal jugular vein. So we have two veins which is known as the superior thyroid vein and the middle thyroid vein. They drain to internal jugular vein directly, forming this particular plexus around. So they drain directly over there. So inferior thyroid vein, they drain to the brachiocephalic trunk or drain bottom or drains below. So if you cannot remember this particular complex drainage point of this particular cephalic of this particular thyroidal veins, let go. You remember these arterial branches and where from they are coming. Then if you have enough space to keep in your mind, then we talk about the veins and the drainage point. But only remember they have three sets of vein in the thyroid gland. We call them as superior, middle and inferior thyroidal vein, just like adrenal gland. So this is about this particular thyroid gland, blood supply and the venous drainage. Talking about the other important thing about this thyroid gland is this particular thyroid gland have got rich nerve plexus and as well as they have the rich lymphatic plexus. So it's a high end of the this particular lymphatic plexus exists on it. So we have this particular lymphatic plexus surrounding this particular thyroid gland is there, and from this particular gland itself, it drains to a adjacent group of lymphatic drainage and then drains to the higher group of lymphatic drainage. So from this thyroid gland, this particular thyroid gland substance drains to group of lymph nodes which is present in front of the trachea. We call them as pretracheal lymph nodes. They drains to the side of the tracheal lymph nodes. We call them as paratracheal lymph nodes. In front of the larynx, we call them as prelaryngeal group of lymph nodes. So they drain initially around this particular trachea and the larynx. Once they drain there, from that particular point, they drain to the higher or deeper center. From the above, it moves up, goes to the deep cervical group, and from the bottom, they drains to the deep cervical group at the below or bottom side of this particular neck region or neck glands. So this particular lymphatic drainage of the thyroid gland as well has an importance whenever it is having some kind of disease or cancers. So we just like consider these yellow dots are these different lymph nodes. They are present on different sides. So just remember this particular initial part that drains adjacent kind of lymphatic drainage points. That means pretracheal, paratracheal, prelaryngeal, and from there they drain to the deeper neck veins or deeper neck glands. That's it. We stop at that particular point about the lymphatic drainage. So superficial, pretracheal, paratracheal, prelaryngeal, then next set deeper group, deeper cervical lymphatics. You mentioned the deeper cervical group, that's good enough. All right. Now talking about this particular nerve supply, it is supplied by two types of nerve: autonomic nerve, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nerve comes from the sympathetic trunk, parasympathetic comes from the branches of the vagus nerve. Branches of the vagus nerve, that could be laryngeal nerves, recurrent laryngeal or superior laryngeal, whatever they are present around. So they supply this entire thing about this region. Now
clinical considerations of this point. This is more important to understand. Now you see that we have two arteries. One is above, we call them as superior thyroid artery. One artery bottom, we call them as inferior thyroid artery. Accompanying these two sets of artery, we have two accompanying nerves. They are known as laryngeal nerves. So above the nerve which is following the superior thyroid artery, we call them as superior laryngeal nerve. Which is lying on the bottom side, they are coming from the lower part, we call them as laryngeal nerve. Coming from below, we call them as recurrent laryngeal nerve. So these particular accompanying arteries are accompanied by two nerves which is known as laryngeal nerves, superior laryngeal nerve or recurrent laryngeal nerves. Now, what do the laryngeal nerves do? They supply the larynx. Now, what is the function of larynx? To produce the voice. How the voice is produced? By movement of some muscles. The vocal cord which is present as a mucous band, under to it we have some muscles attached to it. Now this vocal cord vibrates and produces different sounds, noise or songs, whatever we are making it. So that muscles which are present in the larynx has to be supplied by nerves. Which nerve are supplies this particular muscles? They are known as laryngeal nerves. So these laryngeal nerves which are coming over here is recurrent laryngeal or superior laryngeal. So they are supplying the larynx or voice box or muscles of the larynx or voice box. Now these laryngeal nerves are mixed kind of nerves. That means they are supplying the motor muscles, also they are taking the sensation. What kind of sensation? That means general sensation, touch, pain, temperature sensations. That means the mucosa inside the larynx that is sensitive to touch, pain, temperature. How come? So if you have a foreign body getting inside your throat or getting inside your larynx, you cough, don't we? Or you feel pain or have some kind of burning sensation. That means you are feeling something when something foreign body gets inside. So that sensation, what kind of sensation? That is friction sensation or touch sensation which is coming out here. Who is picking up the sensation? These laryngeal nerves. Which branch of laryngeal nerve? Sensory branches of laryngeal nerve. They are picking it. And motor branch of laryngeal nerve, they are supplying the muscles. So these laryngeal nerves are doing two actions on the larynx. One is making the vocal cord to move, and at the same time, if you have anything, any sensation inside the larynx, they have to be picked up by nerves. Which nerves are there? That laryngeal nerves. Which division? Sensory division. So sensory division and the motor division of the laryngeal nerves, they are supplying the motor and the sensory divisions or larynx mucosa over here. Now you see that this particular nerves which I am mentioning here, superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve, they are lying close to these particular arteries. What's concerns over here? If you have to remove this particular thyroid gland, that means thyroidectomy. That means you have to cut this thyroid gland out. Now, how can we cut these things out? Yes, of course, you can get a scissor, cut these things out and throw it away. Problem solved? No, not like that. We have to just stop the blood flow through coming it before we remove that, or else we cut it and we keep on bleeding, and that's end of the patient, right? So we cannot do that. So first thing, remove the skin, expose the gland, and then we look for the arterial sources. That means superior laryngeal artery, we have to identify it. Once you identify, we have to knot it, tie it. We have to identify next one. What is? Inferior laryngeal nerve. So this artery, we have to find it and knot it. Then we have to look for additional artery, if it is there, coming from bottom, which is rear artery. If it is there or not, we have to identify. Thyroidema. No thyroidema, no worries, right? So these arteries are secured. Veins, if they are prominent, we secure them. If they are not prominent, we do not secure them. We cauterize it. When we remove this, venous bleeding is not that heavy. It oozes out slowly. We cauterize it, or we can plug it down after removing the gland. So once we just clamp this or knot these particular arteries before we remove the gland, then half part of job is done. That means the gland is not receiving any more blood. It is avascular. Now we can take it out, and we are not going to have a heavy bleeding out of this. Now we remove this gland out and do the surgery and cauterize the venous points where this particular artery or venous bloods are coming from. That means we glue them and see that no more bleeding, close this and come out. This is a point how we do the approach surgery in the thyroid gland. Now when we are doing this ligating or clipping this particular arteries, what nerve is next to this particular arteries are lying? These nerves, laryngeal nerves, superior laryngeal, inferior laryngeal. Now if you are ligating it by mistake, if you have joined both of them and cut both of them, that means you are cutting the artery at the same time nerve, right side, left side, above and below. So that means you are removing these laryngeal nerves along with these particular thyroidal arteries. That means you
do a successful surgery, but patient never was there to thank you, because the patient misses the voice. No more voice is there. Larynx cannot move, patient cannot cough. They can say only, I survived somehow, not going to come again. Right? See you in court. So, this thing you have to be mindful. Now, this relationship of this artery and nerve you have to keep in mind, and this is how we ask you the exam questions about thyroid surgery. You have done a surgery. After surgery, patient have hoarseness of voice. Can you explain that? After surgery, a patient do not have cough reflex. Can you explain that? So that's a way you are going to explain. Again, when you are explaining, how are you going to explain? 1, 2, 3, 4, 5 points. Definition, introduction, anatomy discussion, clinical point, which you are mentioning, a schematic picture, and if possible, the clinical implications, whichever is required, and come out of it. That's it. 2 lines in each segment, 10 lines, 5 marks, secure. You write it because we lose the laryngeal artery, laryngeal nerves while we are doing the surgery, and this thing happened because of that, and then you come up with 1. So, you decide you are going to get 1 or 5, it is up to you. Now, the detail of these nerves, the laryngeal nerves, superior laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve, external laryngeal nerve, internal laryngeal nerve, we will talk about in a separate class, Friday, when you talk about the larynx. I am not going to burden it right now. So, I want you to understand the larynx first, the relationship of the larynx with this particular thyroid gland and this particular laryngeal arteries and the nerves which is supplying to it. Relationship of these things are understood. Then we move to the larynx itself and talk about this particular, the nerves and the blood supply to the larynx. Then we talk about and come back again to understand this once again. Now, up to this much, have you understood this particular relationship of the thyroid gland with the thyroid arteries with these laryngeal nerves? If yes, we go, and if not, we still come back and understand whatever we are left not to understand yet. বুঝতে পারলাম? বুঝতে পারছি? সার্জারিটা কি করে পেশেন্টটাকে কথা বলাতে পারবো না পারবো না? পারবো। আচ্ছা। আর যদি না পারি তাহলে কি করতে হবে সেটা বুঝতে পেরে গেছো? রিপেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ? না। একদম কাছাকাছি বাংলাদেশ বর্ডার খুঁজে পেতে হবে। With swallowing, post thyroid surgery, hoarseness of the voice, post thyroid surgery, absence of cough. That's thing you have to prepare. Write it down, write an explanatory note about this. Practice it. How are we going to do it? Alright, unless you practice, you cannot do that. So, this particular relationship matters to us. Recurrent laryngeal and the superior thyroid artery relations with this external or superior laryngeal nerves. We will talk about this, and this particular picture is schematic picture. You see this. This is how this particular superior laryngeal nerve splits down internal and external branches, and recurrent laryngeal nerve which is coming out. And we have understood that the recurrent laryngeal nerve course, right side and left side is different, right? In the thorax we have seen probably. The recurrent laryngeal nerve, right side and left side, the course varies. How it is looping back, right and left it is different. Right side it loops around brachiocephalic artery, left side it loops around arch of aorta. And the reason for that we are going to learn in embryology. So, this is about the clinical thing. Other clinical thing related to it. Now, you see that this is a thyroid gland. You are seeing this particular thyroid gland. Now, this yellow dots which is present on the thyroid glands, what are these things? Normally what do you think? Normally it looks like fat droplets. It looks like fat, a drop of fat. So, this particular drop of fat looking structure on the thyroid gland which is highly vascular is a red and yellow contrast is there. So, easy to find when you are doing the surgery. So, this particular dots which you are seeing here is the parathyroid gland. How many parathyroid glands we have? 2, superior and inferior, 2 superior, 2 inferior, makes 4. So, where do the parathyroid glands are placed? That's the more important part. So, where to find this? Now, we have to identify this particular parathyroid gland present in particular positions of the thyroid. They are embedded within thyroid gland. So, you see the thyroid gland, and how many thyroid gland borders we have? Thyroid gland কটা border আছে? দুটো border আছে, মানে যে lateral lobe কটা border আছে? দুটো border আছে। কি কি নাম বলো? Anterior and posterior.
So anteriorly সামনের দিকে থাকে anterior lobe, পিছনের দিকে যেটা থাকে posterior border. So we find this particular parathyroid gland embedded on the posterior border of the parathyroid, posterior border. More commonly you see that lying in this thyroid gland. So thyroid gland এর পিছনের দিকে যে posterior border টা আছে, it lies on it, posterior border of the thyroid gland, between these true capsule and the false capsule. Now out of this two parathyroid gland কি কি আছে, superior inferior, তাই তো? So which one is more consistently present? Consistently কোনটা থাকে, মানে consistently ক্লাসে কে আসে, consistently ক্লাসে কে আসে না? Okay, fine, something like that. So consistently out of the superior inferior কোনটাকে তুমি পাবে? Who is more consistent? The superior is more consistent. So superior parathyroid gland present on the superior pole of the thyroid gland, which is present over here in this region, is more consistently found. And inferior one can be present anywhere, roaming between this mediastinum to this thyroid gland. বোঝা যাচ্ছে? mediastinum এর অবাধ বিচরণ যে কোনো ক্লাসে ঢুকে যেতে পারে। সুপিরিয়র mediastinum থাকতে পারে, নেকে থাকতে পারে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে থাকতে পারে, larynx ট্রাকিয়ার উপরে পড়ে থাকতে পারে. There are few positions where this inferior parathyroid gland could be found out. Now this particular inferior thyroid gland, what is the blood supply of it? Parathyroid gland, who supplies blood to it? Parathyroid gland blood supply কি করে? প্যারাথাইরয়েড আর্টারি করবে। প্যারাথাইরয়েড আর্টারি বলে কিছু আছে? কিছু নেই। প্যারাথাইরয়েড আর্টারি বলে কিছু নেই, তাহলে কি করবে? থাইরয়েড আর্টারি করবে। এবারে কটা থাইরয়েড আর্টারি আছে? দুটো আছে, সুপিরিয়র ইনফিরিয়র। এবার সুপিরিয়র ইনফিরিয়র মধ্যে কে বেশি দয়াশীল? ইনফিরিয়রটা দয়াশীল। ও ঠিক আছে, নিয়ে নে যাও, মাথাটা বাঁচা। So inferior thyroid artery consistently supplies blood to this parathyroid gland. এবারে $1 million question. Ready for it? Ready for it or not? Thyroid gland সার্জারি করবে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সার্জারি করতে কি করতে হয়? কাটাকাটি করতে হয়। কি কাটবে? ব্লক করতে হবে। কি ব্লক করতে হবে? আর্টারি ব্লক করতে হবে। গুড। কি আর্টারি ব্লক করবে? এবার প্যারাথাইরয়েডে কি হবে? So if you are blocking this inferior parathyroid thyroid artery, আমার কি হবে? So you have 2 days to think about it. Come with a solution on Friday. এমনি বড় হয়, কখন বড় হয়? প্রেগন্যান্সির সময় বড় হয়, এই পিউবার্টির সময় বড় হয়, এই সময় ফিজিওলজিক্যালি এনলার্জ করে, তারপরে আবার শ্রিঙ্ক ব্যাক করে যায়। সো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এনলার্জমেন্ট হয়। প্যাথোলজিক্যাল এনলার্জমেন্ট এই পেজেস বাদে যদি হয় এনলার্জমেন্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, উই কল দেম এজ goiter. এবার গয়টারে কি, যদি নোডস থাকে মানে ছোট ছোট বাম্পস হয়ে থাকে, তাকে বলি কি নোডুলার গয়টার। এবারে গয়টারের নোডুলস যদি থাকে অনেকগুলো, তখন কি বলবো? মাল্টি নোডুলার গয়টার। ঠিক আছে? গয়টার মিন্স এনলার্জমেন্টস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এবার এইরকম একটা সোয়েলিং যদি থাকে, পেশেন্টের কি সমস্যা হবে না হবে না? কি সব থেকে সমস্যা কি হবে? টকিং অ্যাবাউট this is the yellow dot of the parathyroid gland we are seeing here, and the removal of the parathyroid gland, which you are going to do by doing surgeries. All right, ট্রেকিয়া ছেড়ে দিচ্ছি, পরের দিন পড়াবো।